we asked students that they should send their synopsis of the projects, because to evaluate 225 projects online was so difficult. Through the evaluation of synopsis, we selected 104 projects. And these 104 projects were asked to carry on their next work and do the complete project work on their project. They prepared the video of their work. They prepared the project book also, and they submitted online. So after observing and evaluating 104 videos, and again the 52 projects were called for the next round, and that was the final round of district Children's Science Congress. So in Mumbai, it is always observed that to get selected from district level to pre-state level is also difficult. Therefore, we have to conduct 2 rounds of the final district level Children's Science Congress. And from that, we selected 16 projects for pre-state level. The similar work was done throughout Maharashtra. All 33 districts selected their best projects and they sent their projects to pre-state level. I think near about 300 projects were evaluated in pre-state level. And from that, 100 projects were 70 projects. I think 100 were selected for the state level. And in state level, I am very proud to say that the state level online competition the responsibility was given to Mumbai division. And Mumbai division carried out that responsibility very nicely and successfully. And from the state level, 30 projects were selected to national level. So the same thing happened throughout India. This is a nationwide competition. So at ground level, more than 7 lakh to 8 lakh students are participate in this NCSC. Therefore, it is said that this program is the biggest scientific event of India. Not only India, but in Asia. Some says in world also. Okay, that statistic will be. So in last year, in national level, 650 projects were participated. And from 650 projects, only 15 projects were selected as top 15, best 15 projects of India. And Maharashtra got 2 prizes in the top 50 projects. It means 2 projects of Maharashtra were selected in
top 15 projects of India. And I'm very happy to say that these two projects were from Mumbai district. One was from R.C. Patel High School, Borivali West, and other was from St. Anne's Girls High School, Malad West. The guide teacher of R.C. Patel High School is with us in this program, and she is also fulfilling the responsibility of technical work. So in our Mumbai, we have constructed a very good network of teachers. All are dedicated, science loving teachers. And so now we have gathered here for the opening of this year's NCSC activity in Mumbai. Today, we have started NCSC by conducting today's science teachers workshop. So I will say much more, but I am stopping here, and I thank you for patiently listening my talk. And I request you to participate and be a part of this training. And I am very happy that our panel of judges also present now. So with this, I am finishing my talk and handing over my mic to Alex, sir. Thank you, Jadhav sir. And thank you for those words of wisdom, sir. Next, I would like to extend a warm welcome to our state coordinators of NCSC division, Mr. Surendra Dige sir, Mr. Vishwas Kurde sir, and Mr. Nandakumar Kasar sir. And I would like to request Deputy Director, South Mumbai, Mr. Sangwe sir, to felicitate our state coordinators. Thank you and warm welcome to all our state coordinators. Now I would like to request any one of our state coordinators to kindly speak a few words on this occasion. Korde sir or Kasar sir or Dige sir. Let both of them speak, Kasar sir and Korde sir. Yes, may I request Kasar sir to kindly address us on this occasion, sir? Okay. Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay. नमस्कार. राष्ट्रीय बाल विज्ञान परिषद बृहन्मुंबई विभागातर्फे आज विज्ञान शिक्षक कार्यशाळेचे उद्घाटक शिक्षण उपसंचालक श्री सांगवे साहेब, शिक्षण विभागातील निरीक्षक पारदे मॅडम, त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे निकम सर, स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री कोरडे सर, मार्गदर्शक व्याख्याते डॉक्टर चंद्रशेखर पवार आणि त्यांची टीम, OCM चे सर्व मेंबर आणि या कार्यक्रमाचे मुख्य सूत्रधार श्री बाळासाहेब जाधव सर, की ज्यांनी बाल विज्ञान परिषदचा मिशन आणि दिवा हा बृहन्मुंबई विभागात गेली कित्येक वर्षापासून तो प्रज्वलित ठेवलेला आहे. तर सर्व या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे मुख्याध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षक मित्रांनो, कार्यशाळेचा जो उद्देश आहे, जरी तो व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवर असेल
तरी त्या प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने आपण सध्या फेस टू फेस एकमेकाला कम्युनिकेशन करण्यासाठी चांगलेच परिचित आहोत. जसा मुख्य उद्देश होता आणि अजूनही आहे की ज्याच्या त्याच्या नवीन नवीन अशा पद्धतीने जागृती विद्यार्थी येत आहे. थोडक्यात जर एक उदाहरण गेलं तर गेल्या कित्येक वर्षापासून जिज्ञासा ट्रस्टच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यामध्ये या परिषदेचं कामकाज सुरू आहे आणि आपणा सर्वांना परिचित आहे की या माध्यमातून खूपशे बालवैज्ञानिक हे फक्त बालवैज्ञानिक विज्ञानापुरतंच त्यांचं संशोधन मर्यादित राहिलेलं नाही, तर देशात आणि परदेशात सुद्धा त्यांनी विविध अशा पदव्या प्राप्त करून आपल्या संशोधनाचा उपयोग समाजासाठी केलेला आहे आणि करीतही आहे. याच वर्षी मार्च मध्ये एक जो कार्यक्रम झाला रिलायन्स इनोव्हेशन फाउंडेशन तर्फे, त्यामध्ये आणि त्याच वेळेस गेल्या महिन्यातही बारामतीला विज्ञान केंद्राचं ज्यावेळेस उद्घाटन झालं त्यावेळेस असं लक्षात आलं की बालविज्ञान परिषदेमधले जे प्रकल्प त्या प्रकल्पांचं मूर्त स्वरूप प्रत्यक्ष समाजाला उपयोग कसा होईल याचं जणू काही प्रात्यक्षिकच अशा 20 प्रकल्पांद्वारे देण्यात आलेला आहे. आणि हे सर्व प्रकल्प वेगवेगळ्या स्तरावर आता सुद्धा आणि त्याचबरोबर 2 ते 3 प्रकल्प हे स्टार्टअप मध्ये सुरू झालेले आहे. थोडक्यात जो मुख्य उद्देश होता की एक असा जो प्लॅटफॉर्म द्यावा की ज्याच्यामुळे त्यांना आपल्या अभ्यासक्रमाच्या व्यतिरिक्त वैज्ञानिक शोध कार्य करण्यासाठी सुद्धा तो प्लॅटफॉर्म उपयोगी होईल. त्याचबरोबर त्यांच्या आसपासच्या ज्या काही त्यांना जाणवणाऱ्या समस्या आहेत त्या समस्यांचं वैज्ञानिक पद्धतीने विश्लेषण करायचं, त्यावर संशोधन करून त्याला समजून घ्यायचं आणि ते जे संशोधन आहे ते समाजासाठी कशा पद्धतीने उपयोगात आणता येईल असा एक प्रयत्न या माध्यमातून केलेला आहे. कार्यक्रमाविषयी आपले मार्गदर्शक जे आहेत ते मुख्य विषय स्वास्थ्य आणि कल्याणासाठी परिसंस्थेला समजून घेणे किंवा अंडरस्टँडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ अँड वेलबिंग या विषयीची आणि उपविषयाची खूपच चांगल्या पद्धतीने विश्लेषणच करतील. परंतु आजच्या या कार्यक्रमाचा जो मुख्य उद्देश आहे की विद्यार्थ्यांनी आता या उपविषयाला संशोधन करायचं आणि त्यासाठी मला खात्री आहे की बृहन्मुंबई विभागात दरवर्षी श्रीयुत जाधव सर आणि त्यांची टीम हे खूपच चांगल्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांमध्ये ते संशोधन रुजवत असतात. नव्हे तर ते प्रत्यक्ष मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी सुद्धा प्रयत्नशील असतात. तर आपल्या या कार्यशाळेला जिज्ञासा ट्रस्ट जी राज्य समन्वयक संस्था आहे त्यांच्या वतीने मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद. Thank you, Kasar sir, for those words of inspiration. Next, I would like to extend my warm welcome to all the district coordinators. North Zone, Mr. B.B. Jadhav sir and Ms. Radhika Surve ma'am. For South Zone, Dr. Sanjay Mohite sir and Ms. Neha Todkari ma'am. For West Zone, Ms. Shama Valanju ma'am and Mr. Shailesh Sutar sir. I would like to request our Deputy Director, South Zone, Mr. Sangwe sir, to felicitate all our district coordinators, North, South and West Zone respectively.
Thank you, Sangve sir, and warm welcome to all the district coordinators. Programs are successful when a team of backbones work behind it to deliver a better result. I would also like to welcome all the organizing committee members of NCSC, and I would like to request our Education Inspector North Zone, Ms. Pardhi ma'am, to felicitate all our OCMs with a floral tribute. Thank you, Pardhi ma'am, and warm welcome to all the OCMs. Well, now we begin with the next session of our training program today. Today's session will be led by a team of experts, our resource persons, who are as follows: Dr. Preeti Vinayak Afare ma'am, Dr. Chandrasekhar Pawar sir, Professor Bhushan Bhoir sir, and Professor Sunil More sir. And I would like to request our Deputy Director, South Zone, Sangve sir, to felicitate all our resource persons with a floral tribute. Thank you, Sangve sir, and welcome to all our resource persons for today's program. We begin with our lecture 1 of resource person first today. Well, our first resource person for today is an MSc PhD scholar from Ferguson College, Pune, and she is Dr. Preeti Vinayak Afare. Preeti ma'am will be explaining us her presentation on the topic Community Conserved Areas. Requesting Preeti ma'am to kindly take over the training program. Everyone, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yes, madam. Yes, okay. I'll just share my screen. Yes, is it visible to all? Yes, madam. Okay. So today I will be talking on, I will mostly communicate in both languages, Marathi as well as English. So this is the topic which we basically try to understand, that is community conserved areas in India. Okay, and how we as a teachers can help students to collect information related with biodiversity, which is associated with all these different types of community conserved areas which are present in India. Okay. So if we go to the definition of these CCAs, that is community conserved areas, the classic definition, these are nothing but natural ecosystems, which will include those which are having minimum to substantial human influence and which will contain significant wildlife and biodiversity value. These areas have been conserved by communities. Okay, different tribal communities, different communities conserve these areas for different purposes. It may be a cultural purpose, a religious purpose, livelihood, or certain political purposes also serving, helping
conservation of these areas, and they use certain customary laws and other effective means. So this is the definition which is given by Nima Pathak. There is a directory of community conserved areas which are present in India, which is basically documented by Kalpavriksha, Pune. Okay, so I have adopted this definition from that directory. So if we see the conservation of nature in India, it is the roots go back in pre-agricultural or hunting gathering stage of the society in India. If we want to see where exactly the community conserved areas practice began, so it roots might go in hunting gathering stage of the society. Okay, so there are 34 biodiversity hotspots all over the world. ज्याला आपण हॉटस्पॉट किंवा जैवविविधतेने समृद्ध असलेली क्षेत्र म्हणतो. 35 biodiversity hotspots are there. So India, it is one of the community conserved initiative hotspot too. And all this biodiversity, all these community conserved areas are outside our protected area network. Okay, so what are these different types of community conserved areas are there? We will discuss in this particular presentation, and how we as a teachers will help the students to gather information about that will also discuss. So if we go to the history of these CCAs, it dates back to 17th century, 1798, where there was one lake, Vedanthangal, near Chennai, and realizing the importance of bird communities which are nesting there, British government at that time taken steps to develop a bird sanctuary as early as 1798. So we can see long before the concept of protected areas, we have a bird sanctuary in 17th century. After that, in 1995, in 1962, people like Gadgil and Guha have tried to gather the information about these CCAs, that is community conserved areas all over the India which are present. Okay, so in Indian history, there are numerous examples, and many of these examples have been reported by Britishers, as well as there are certain you can consider as researchers who have also collected the information about the community conserved areas, like Chandran and Kalam 1997, or Chandrasekhara and Shankar 1998, Das and Malhotra. So I am just giving you certain examples where people have tried to do research on these CCAs. Okay, so we will see what are the local efforts of conservation, because it is very, very necessary nowadays to go to the grassroots level for the conservation of biodiversity, for the conservation of environment. Okay, so what are the reasons of the existence as well as continuance as well as emergence of these community conserved areas? Okay, so we can see that there was a depletion of life sustaining resources in a village, and countering to that, people have gathered and they tried to conserve certain forest ecosystems, certain lakes, wetlands. For maintaining watersheds near the villages, people came forward and they have tried to maintain the watersheds. For seeking the ecological benefits, different ecological benefits, people have tried to protect these community conserved areas for the conservation of wildlife and biodiversity, as well as there are certain religious and cultural sentiments which are also associated with the local efforts of conservation in their existence, in their continuance, as well as in their emergence also. So in India, there are many examples of community conserved areas. I have divided these examples into different ecosystems, like forest ecosystems. So when you say forest ecosystems, these many different types of
CCA, that is community conserved areas, are present in India, and they are really doing very well in conservation of biodiversity as well as for the economic benefits of the communities also. Okay, so there is one example of Mendhalekha village, which is there in Gadchiroli district of Maharashtra, where the Gond tribal community is there, and they have their own rules and regulations for the resources which they might be using from the forest. Okay, so they follow their own rules and regulations for the use of different types of resources. Maybe you can consider as timber will be there, or any other forest resource you can consider. Okay, so there are many villages in Uttarakhand where Jordhangaon village is there, or there are Vana Panchayats which are present in Uttarakhand, and they are also doing very well in the protection and conservation of forests. Okay, there are villages which are present in Shankargola in Assam. These are certain examples where forest ecosystems they have been conserved or protected by the communities. Here, government or any NGO or any industry is not playing any role, but the community is coming forward, and they are trying to conserve the forest ecosystems, or they are trying to conserve the biodiversity. So there are several thousand villages which are present in Orissa. These are community forest initiatives, and we are well known with the work of Tarun Bharat Sangh in Alwar district of Rajasthan, where the forest ecosystems have been conserved by the communities. These are some of the examples of wetlands or coastal areas or marine habitats. So there is one village, Amkhera village in Aligarh district, where Patna Lake in Etah district have been given name as a sanctuary in 1991. But well before that, people from the village are protecting the lake. Okay, same with the condition with Sareli Lake, which is there in Kheri district in UP. Where open-billed storks, this is one particular bird, a migratory bird, which nests here, and when these open-billed storks they come, the people from the Sareli region, they consider it as a harbingers of good monsoon. So more the open-billed storks, they will consider that here in this particular year there will be a good monsoon. Same with the condition with Chitrangudi in Tamil Nadu, or Kikare, Bellur in Karnataka, and there are many villages in Mangaljodi and other villages near the Chilka Lagoon, which is considered as Asia's largest lagoon in Orissa, and which is also a restored area. Okay, because nowadays we are talking with the concepts of restoration, and also Chilka is one of the lake which is a restored lake, which has supported many communities along the Mangaljodi and other villages which are present in Orissa. So these are some of the examples of wetlands, coastal areas, and marine habitats where communities are protecting these areas. Okay, considering their biodiversity, considering their ecological value, considering their importance. Okay, this is another example of protection of individual species. Like, people come forward to protect individual species because they know the importance of the particular species. Sea turtles, you might have heard about this, that in Kolavipalam in Kerala, Galjibag and Morjim in Goa, and Rushikulya and Gokharkhuda in Orissa. These are some of the areas where these sea turtles lay their eggs. And Vedas, which is a well-known place nowadays in Ratnagiri district, where the turtle festival is celebrated. So what the village is doing, they are trying to protect the eggs of the turtles,
And when these eggs will hatch, they will celebrate a turtle festival where the people from all over the world will come to see this magical, maybe you can consider as festival, and the ecotourism will be promoted in Vedas, or there are other villages also in Kolavipalam or in Morjim and Galgi Bagh, if you see. So sea turtles, they have been conserved along the marine habitats for their importance, as well as the ecotourism is also supported, and ecotourism where homestays are allowed. No, the Vedas, basically, if you visit Vedas, it is a normal Konkan village, but their Gram Sabha have decided that they're not going to construct any new building in Vedas. Like there will be no hotel or no restaurant, but whoever tourist will come, they will stay in the villages. They will stay in the homes of the villagers. Okay, so this is the kind of ecotourism which is supported in Vedas, and year by year this festival is getting more and more recognition. Okay, so Vedas is basically one of the village which is there in Ratnagiri. Okay, then brow antler deer. This is another species which is protected by Manipur, Loktak Lake, Manipur, near the lake. The youth clubs are there from the villages around the Loktak Lake. And Kebul Lamjo National Park is there, where the brow antler deer is getting protection. So black-necked cranes, there is also in Arunachal Pradesh, where the Sangti Valley is there, and these black-necked cranes are considered as harbingers of better rice yield, and the communities they protect. So we are well known about the Bishnoi communities, which protect blackbuck and chinkara, and domicile cranes, they are getting protection by villages which are present in Kitchen, and blackbuck is getting protection by Buguda village in Ganjam district of Orissa. So these are some of the examples of protection of individual species. Okay, these are certain areas which basically get protection. Entire landscape get protection. Like there are sacred sites, sacred forests, like Orans are there in Rajasthan, or we have sacred groves, Devrai. Throughout India, we have the concept of these sacred groves. So in Western Ghats, basically, there are 2,000 sacred groves documented. In Himalayan region also, more than 5,000 sacred groves are there. Okay, if we are talking about Khasi Hills in Meghalaya, these are the Asia's richest hills, Khasi Hills, which are present in Meghalaya in terms of biodiversity or in terms of vegetation. Okay, so certain landscapes also considered as protected. Like the entire valley is getting protection. Okay, I think there is some disturbance. Okay, so what are the origin and practices and objectives of these community conserved areas? Basically, the livelihood or the ecological functions or the self-improvement. There are certain biodiversity conservation values, cultural associations, and response to external threats. That is why the communities are protecting these areas. Okay, so there are certain self-initiated practices, and there are certain externally initiated practices also. Okay, so institutions basically like Gram Sabha, village as a whole, they decide about the use of resources, and there are certain representative bodies like Vana Panchayat, which is there in Uttarakhand, or there are women's group who try to protect these areas, or there are youth groups, or there are Vana Suraksha Samitis which try to protect these areas. Okay, so these are internal agencies set up by internal agencies.
the Vana Panchayats and youth groups and women groups, which are present in different villages. And there are set up by external agencies like Joint Forest Management Committees, JFMs, which are present and which are also doing very well in the protection of biodiversity. Okay. There is also a subunit of larger village community, like there is a Thiram group, which is there in Kerala for the turtle conservation, or there is domicile cranes protection group, Kurat Samrakshan Vikas Sansthan, or Rushikulya turtle protection group. So there is a trust also for the conservation of sacred groves. Subunit of larger village community, that is the another thing which institution which we can say for the protection of biodiversity. There are certain rules and regulations used for the conservation of biodiversity as well as for the protection of these areas. So one very important rule is strictly no extraction of resources. The villagers are not going to use any of the resource from the area which they are protecting. Regulated extraction by local villagers and some neighboring villagers, but absolutely no extraction by outsiders, and no extraction for commercial use. Whatever extraction of resource is there, it is only for their livelihood. Okay, and if you want to use the resource from the protected area, you have to take permission from Gram Sabha. There is no hunting. In some cases, there is regulated hunting or there is seasonal hunting, seasonal fishing. In Northeast states, we might have seen that during the time of festivals only, they hunt or they do fishing and other activities. Okay, there is no commercial exploitation for timber or for any other resource. One very important rule these communities are following, and that is nothing but using local resources to meet local needs. This is very important. And they have made certain zones, that is zone of extraction and zones for grazing. So in Northeast, there is one type of zonation, that is use forest and non-use forest, that this area they are going to use for the extraction of various resources, but the other protected area they are not going to use for any of the purpose. Then there is also a specified number of livestock that can be kept per family. They also decide that, and regulated use and equitable distribution of water, what type of crops people should take according to the monsoon. Okay, all these decisions have been taken in Gram Sabha. So there is a regulated use of the resources. Okay, because all these resources are common property resources, and they are trying to protect these resources. Okay, so what are the monitoring systems they are following? Very important, no action is taken by the community if the rule of entry or resource collection is violated. But there are certain traditional beliefs that in sacred groves and basically other areas, there are certain folklores or mythologies which are associated with the misfortune of the person who have taken the resource. So the fear of the deity, that is one of the important thing is there, and misfortune, which is associated with the extraction of resources or misuse of resources, which has been there. Okay, patrolling assignments have been there, and they also appoint watchers for the protection of that particular area, and they give certain in kind or cash as a remuneration for the watchers. There is a new system which is coming in many of the villages in Orissa. There are local innovations where women are taking lead and they are guarding the forest. Okay, so in Dhengjari, Orissa, women coming forward and they are
doing patrolling for the forests. So there are certain local innovations also, but no action is taken by the community. And there are traditional beliefs that if we use the resource from the area, then there are certain local folklores and mythologies which are associated with that. Okay, there are fines and punishment, like people used to take up the implements which has been used for the resource extraction, maybe access or fishing nets. There are social sanctions like the person who has done any misuse of the resource is not allowed for the wedding or the death of the community if it's there. Social sanctions are there. In some of the areas, they take help of the police also for the fines and punishments. In Orissa, one very good practice they are following, that offenders of other villages, they're tied to trees till the elders of the offenders villages come for the negotiations and all. So fines and punishments are also there if anyone tries to extract or misuse the resource. Okay, so what are the benefits these communities are getting from the conservation? Long-term availability of biomass. This is one of the very important type of benefit. In Mendhalekha village, they have regulated the system somehow. Every month, something or other thing is going in the village, so that there will be availability of income source to the people who are there in the village. So the people should not migrate to the urban areas in search of economic things. So long-term availability of biomass. Political benefits, like they get certain, like Raegan Siddhi or Hivre Bazar, they get certain grants, they get certain fame also. So financial and employment related activities, social and cultural benefits. So these are the benefits communities are getting from the conservation. And benefits to the ecosystem. What benefits ecosystems will get? Benefits to species, whatever species are there. Negative impacts on the adjoining areas, or positive impacts on the adjoining areas. Negative impacts will be minimized, and positive impacts will be there. And enhanced ecological functions, where the watershed management or groundwater recharge or climate regulation for the local area will be maximized. So there will be enhanced ecological functions. So these are the benefits the communities are getting from the conservation. There are threats also, internal and external threats to these areas, as because of globalization and the population explosion, there are a lot of threats are there. The social systems are getting they are not in place. So there are traditional social inequities, or there are demographic changes, there are reduced availability of resources, and the cost of conservation, where people are not getting money for maybe you can consider as to keep watchers and all. So these are certain internal and external threats are also there. There are so many external threats where there is no government support to these community conserved areas, or there is a smuggling or poaching, where people are trying to use any of the maybe plant or animal for smuggling and for poaching. Then breakdown of traditional institutions and knowledge, like people doesn't believe nowadays in these beliefs, like traditional beliefs and all, attitude of others, and the changing value systems and aspirations. The global market forces also basically have increased, where there are external threats and there are external developmental projects and processes. Lack of legal backing, like police or legal backing is not there for these community conserved areas. Okay, so that is why threats are there. Okay,
So limitations are also there for the conservation, that the conflicts are there, or there are lack of monitoring and evaluation, or lack of baseline information. All these limitations are also considered. Okay, social limitations are also there. Okay, so taking in view of all these different types of community conserved areas, community conserved areas have been added to our network of national parks and wildlife sanctuaries according to National Biodiversity Act 2002, where they have considered that the biodiversity management committees should be there at every village or at every municipal corporation, and they should maintain community biodiversity register. So this is very important, where we can help to document the biodiversity in terms of biodiversity register. So in our schools and in our colleges also, we can maintain this community biodiversity register, which is also considered as People's Biodiversity Register. So this is according to Wildlife Protection Act 1972 and National Biodiversity Act 2002. So taking in view of the importance of community conserved areas, sacred groves protection, there is a huge network. Hello, hello. Is there any disturbance? Hello. Okay, so sacred groves basically are considered as biodiversity rich areas, and the list of endangered species is increasing every year. So what we need to do, we need to establish the broken link which is there between the rich culture and the science. So our department, we have taken one project for the conservation of these sacred groves in Mawar Tehsil. So I'll tell you what exactly we have done, so you will get an idea what you people can also do for the conservation and protection of biodiversity, ecosystem conservation and restoration processes. So basically we have selected two sacred groves in from Mawar Tehsil, Wahangaon and Wadeshwar. So the name of the sacred grove is Anjubaichi Rai, and the another one is Karubaiche One. So these are from Mawar Tehsil. There are 4 sacred groves in Mawar Tehsil. We have selected 2. Okay. What are the objectives of our research? To study the biodiversity of the sacred groves, then to study the socio-economic status, that what is the demography, what type of crops the people have taken there, how they are dependent on the sacred groves, and to study the current environmental status of the sacred groves, then to study the causes of degradation of the sacred groves. Then we have suggested some ways of conservation, and to suggest the effective conservation means by group sensitization. So what exactly we have done in this 2-year project, which we have taken, our department have taken, that I'll tell you. So the village lies in the village lies to the northeast side of Kamchet near Lonavala, and these are the lat-longs of the sacred groves. It is approximately 55 to 60 kilometers from Pune city, and it lies between Talegaon and Lonavala. And there is a dam nearby the sacred grove, which is owned by Tata Power Limited. So this is the location of the sacred grove. You can see the Wahangaon sacred grove, which is near Lonavala, and which is the Western Ghat, Sahyadri is basically area that is considered. Okay, so this is the core area of the sacred grove, and agricultural fields in Devasthan area and the Wahangaon village, which we have mapped on Google Earth. Okay, so what is the chronology? Basically, we have seen in the sacred groves. This is a dense patch of forest. You can see the green
bright green color. So this is a dense patch of forest, dense patch of sacred grove, which shows the presence of very old mature trees. Like there are trees like Terminalia bellerica, Bale, Mangifera indica, and Anjani, that is Memesalon or Terminalia bellerica, Mangifera indica, that is Amba, Brumus type of trees, very old growth trees are there. But there is a little regeneration. Means when these trees will die, very old mature trees, there is no regeneration to uh, take the place of these very old mature trees. And there is one Axora tree also present there. Basically, why I'm telling the trees here, this patch of the sacred grove follows the type of forest, what type of forest it should be. So outside the area, if you can see, there are agricultural fields in Devasthan area. And here also the urbanization or the village settlements are there. But the patch of the forest, evergreen forest, the area might have experienced the evergreen to semi-evergreen type of forest there few centuries back, we can see, because the Terminalia and other trees which are present here are basically representing the semi-evergreen type of the forest. Okay, so the plants are used here for medicinal purposes. The villagers are using the plants for medicinal purposes. So our students have taken the surveys. They have collected information and about the type of dependence of the people on the sacred groves. So use of medicinal plants from the groves. So people have told that 19% of the people have told that they are using the plants for skin infections, for treating the skin infections. Against fever, 15% people have told that they are using the plants from the sacred groves for treating the fever. Against cold and cough. Okay, so the people are using the trees from the sacred groves for medicinal purposes. Okay, anthropogenic pressure is there for the sacred grove. So tourism 32%, deforestation is there, grazing, and 25% people doesn't know what type of anthropogenic pressure is there to the sacred groves. Means their connection which was there with the sacred groves is totally lost nowadays. Okay, or youth from the region, they doesn't know about the traditional beliefs and the sacred grove and its importance and all other things. Okay, so about the shrinking of the sacred groves, we have asked the people that the area is shrinking or not. So they basically 40% of the people are saying that the area is shrinking, but another 47% of the group which is saying that the area is not shrinking. So and 13% people doesn't know about the shrinking of the particular area. So which tells us that how the connection is getting lost between the people and the sacred groves. Okay, so resources which are used by villagers, like biomass, they are using 25%, wood they are using 42%, medicines they are using 33%. So we try to collect information about what type of resources are used by the people from the sacred groves. Okay, and to understand the results, to understand the current environmental status, we have collected the soil from the sacred grove inside and outside. So you can see the inside and outside differences in the different parameters. So these many parameters we have checked, like chloride, sodium, iron, zinc, and molybdenum, and also inside and outside you can see the drastic difference is there. Similar in case of another sacred grove, because two sacred groves we have studied, Anjubai also inside and outside, the difference is there in terms of various parameters which we have studied from the soil. We also have done microbiological analysis where the different types of molds like aspergillus or actinomycetes have been
observed outside as well as inside also, but inside the number was higher than the outside, and azotobacter, that is nitrogen fixing species, was present in all the four sites. So these are results of the microbiological analysis of the soil. There are threats to these areas, like sanskritization, where if you have visited sacred grove, any sacred grove, you might have seen that small stones have gathered, and people used to worship those stones only. But nowadays in villages, you can see the temples have been built on the place of the sacred grove. So this is considered as sanskritization. And there is a waste outside the temple. People go there, they do vanabhojan and all other type of activities, and the waste is lying outside the temple only. And there is agriculture outside, just outside the grove. So this is the old mature patch of the forest, and just outside that you can see agricultural activities are going on, and the regeneration is there, small regeneration is there, and biomass. We have asked people what they are using with the biomass. So these dried leaves they are using to enrich their agricultural fields. As a compost, they are using these dried leaves from the sacred groves. Okay, so these are some of the threats to these areas. And for that, what we have done, we have selected one group of you can consider as school, where we have sensitized the children from the schools, and we have taken the children to the sacred groves. We have shown them certain videos or certain, you can consider as documentaries, to give the importance, or to understand them the importance of biodiversity. So, and we also have done have organize some poster competition, so that they should understand what exactly the sacred grew. And this is how we try to form a link between the link which is lost between the villagers and the sacred grew. Okay, then we have also suggested this report we have submitted to forest department, because the area comes under forest department. So there is no need of doing very intensive soil and moisture conservation work, but we also have suggested that there should be small ponds which will enhance the moisture holding capacity of the soil, and it will also improve the habitat value, because these small ponds may attract certain insects and birds, and these insects and birds will add the seeds to the area, and they will bring in their favorite species there. Okay, so soil and moisture conservation, where basically these different types of works we have suggested to do. We also have tried to fence the sacred grove, complete protection for the complete protection from cattle grazing and trampling. We have tried to tell the people that there should be a restriction on human interference, and a live fence is made with natural materials like branches, twigs, thorns, and bamboos. Um, so you can see the live hedge which is there. So future scope, basically more research can be done for ecosystem service assessment. We are doing this, that how the services, nowadays it is a very important word, ecosystem services, which has been given by different types of ecosystems. Then actual restoration strategies, it can be applied on field along with the forest department. And the baseline data basically which we have collected about the biodiversity, we also have collected the data about birds, then we also have collected data about butterflies. So this data will helpful for comparing the success of
restoration activities. So there is a future scope also in the particular project, and we are trying to do that along with the forest department as well as along with our students. So these are some of the references, and Hello. if you have any question, I Hello. might be happy. Yes. Preeti Yes, madam. sir. Yes, sir. Yes, yes. Bhushan sir is waiting for lecture. Please. Yes, sir. Yes. Yes. Hello. Thank you, Preeti ma'am. Yes. Yes. Requesting all the teachers who are attending the sessions through the YouTube link Yes. to kindly send all your question answers or queries Right. in the YouTube chat box link. So we will take your questions from there, and then we will solve your queries in the question answer round, which will be soon after all the resource persons finish their lectures. So requesting all the teachers to kindly put your queries in the YouTube chat box link, so that we will take it from there and we will solve your queries. Well, thank you, Preeti ma'am, for the first topic. We move on to our lecture 2. Our lecture 2 is taken by a resource person who is an MSc holder in oceanography. And he is from Sonopant Dandekar College. And he is Professor Bhushan V. Bhoir. And sir will be explaining us about terrestrial and marine ecology. So requesting Bhushan sir to kindly enlighten us on the topic 2, that is terrestrial and marine ecology. Over to you, Bhushan sir. Dhanyavad. Thank you very much. So all we are aware about the ocean, right? Almost 75% of the earth comprise of ocean. Let me ask one thing, I guess. Is everyone understand the Marathi? Yes, sir. मला वाटतं ते इंग्रजीमध्ये असण्यापेक्षा मराठीमध्ये असलेलं चांगलं कधीही. Yes. कारण No ते issue. मोनोटोनस आणि बाय हार्ट टू हार्ट नाही होत. When I try convey the message in the English, so rather than I prefer Marathi most of the time, because as an environmentalist it comes from my heart and my heart lies very close to Marathi. So I would like to prefer the language as a Marathi. So I hope no one is having any problem with that. Is everyone fine with that? Yes, yes. Yes, sir. ओके. तर आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की समुद्रावरती जवळपास पृथ्वीवरती 75% जे काही आहे ते पाणी आहे, आणि जीवनाची सुरुवात पण जी काही सुरुवात झालेली आहे ती पण समुद्रातूनच झालेली आहे. ओके. आणि आजच्या घडीला मी असं म्हणेन की आपण जे काही खातो, पितो, बोलतो, जगतो आणि इनफॅक्ट दरवर्षी तुमच्या पॉकेटात किती पैसे येतात, किती जातात, या सर्व गोष्टींवरती समुद्र नियंत्रण ठेवत असतो. तुम्ही कुठल्याही पृथ्वीच्या कोपऱ्यामध्ये राहा, समुद्रापासून कितीही अंतर लांब राहा, तरी पण समुद्र तुमच्यावर प्रभाव टाकत असतो. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की वेदर पॅटर्न जे आहे, आम्ही समुद्राला म्हणतो ओशन्स आर क्लायमेट मेकिंग फॅक्टरी ऑफ द अर्थ. सो समुद्र काय आहे की पृथ्वीचा संपूर्ण जो काही वातावरण निर्मितीचा जो काही कारखाना आहे तो समुद्र आहे. आणि सर्व कारखान्यांचे कन्व्हेअर बेल्ट असतात, जे काही उत्पादनं बनवतात ते कन्व्हेअर बेल्ट चालत राहतात, कारण समुद्राच्या आतमधला जो काही कन्व्हेअर बेल्ट आहे, म्हणजे अगदी तळाशी असलेलं पाणी ते वरती येणं, वरचं पाणी खाली जाणं, आणि समुद्रातले जे विविध प्रवाह आहेत आणि एल निनो, ला निना सारखे जे काही इफेक्ट आहेत, त्याच्या पाठोपाठ गल्फ स्ट्रीम सारखा जो काही प्रवाह आहे जो एक वर्षामध्ये एक संपूर्ण पृथ्वीची एक परिक्रमा पूर्ण करतो, तर हे सगळे समुद्राचे जे कन्व्हेअर बेल्ट्स आहेत तेच पृथ्वीचं वातावरण निर्माण करत असतात. तेच पावसाळा आणतात, तेच हिवाळा आणतात, आणि चक्रीवादळ सुद्धा तेच घेऊन येतात. आता एवढ्या सगळ्या गोष्टींवरती म्हणजे सर्व जीवांच्या उत्पत्तीचं कारण समुद्र, वातावरण निर्मितीचं कारण समुद्र, वातावरणातून शेतीचं कारण समुद्र, शेतीमधनं उभं राहिलेलं जीवन आणि त्यावर चालणारं औद्योगिकरण
ह्याचं कारण सुद्धा समुद्र आणि त्याच्यातून उभं राहिलेलं अर्थकारण ते सुद्धा समुद्र. म्हणजे सर्व काही समुद्रातूनच निर्माण होते, समुद्रातूनच संपते. पण दुर्दैव असं आहे की समुद्राकडे तेवढ्या वाईट व्ह्यूनी पाहिले जात नाहीये आणि आज त्याचेच परिणाम आपण सर्वजण भोगतोय. तर सुरुवात करूयात की समुद्राच्या निर्मितीपासून ते अगदीच जीवांच्या उत्पत्तीपर्यंत काय स्टोरी होती ती आपण थोडीशी क्विकली रिकॅप करूया. की आपण जिथे राहतोय Sir, you're mute now. Yes, Am I sir. audible? Yes, yes. Yes, sir. ओके. सो सर्वाची सुरुवात म्हणजे मी असं म्हणतो की आपण जिथे राहतो त्याला आपण गोल्डीलॉक्स झोन असं म्हणतो किंवा बायोलॉजीच्या लँग्वेज मध्ये आपण म्हणतो की अर्थ इज लाई इन द गोल्डीलॉक्स झोन. तर गोल्डीलॉक्स झोन काय आहे? 4 अब्ज वर्षापूर्वी जे काही एक्सप्लोजन होत होते सूर्यामधनं, त्यानंतर जे काही डस्ट पार्टिकल्स जमा व्हायला लागले सूर्याच्या अवतीभोवती, डस्ट पार्टिकल्स जमा होऊन ते डस्ट पार्टिकल्स गुरुत्वाकर्षणामुळे एकमेकाच्या जवळ गेले आणि त्याच्यामुळे काही मेटेराइट्स बनले. वेगवेगळे मेटेराइट्स सूर्याच्या भोवती परिक्रमा करत असताना त्यांच्यामध्ये परत पुन्हा पुन्हा कोलिजन होत गेले आणि ते लार्ज मास लघुग्रहांपासून मोठे ग्रह, मोठ्या ग्रहांपासून असं करता करता पृथ्वी बनली. आणि ज्या टायमाला हे सगळं घडत होतं, आज आपण शनीला त्या स्टेजमध्ये पाहतोय. सॅटर्न, we see that Saturn, around the Saturn we can see the ring, right? Such kind of ring was also there to the earth. So ह्या सगळ्या प्रोसेस घडत असताना कुठेही पृथ्वीवर म्हणजे सूर्यमालेवरती कितीतरी ग्रह आहेत, बट देन टू कुठेही जीवन उत्पन्न झालेलं नाहीये. हे फक्त आणि फक्त पृथ्वीवरच जीवन आहे. याच्या मागचं महत्वाचं कारण असं आहे की पृथ्वी ही गोल्डीलॉक्स झोन मध्ये आहे. म्हणजे सूर्याच्या अगदी जवळ नाहीये आणि अगदीच सूर्यापासून लांब नाहीये, बरोबर? आणि सूर्याच्या जर अगदी जवळ असती तर होरपळून मेले असते सगळे, आणि अगदीच लांब गेली असती तर जीवन निर्माण होण्यासाठी जी काही ऊर्जा आहे तीच मिळाली नसती. पण सुदैवाने पृथ्वी अशा अंतरावरती होती की एकदम लांब पण नाही आणि एकदम जवळ पण नाही, आणि फक्त अंतर एवढं असून चालणार नव्हतं. त्याला एक गार्डियन प्लॅनेट असणं सुद्धा गरजेचं होतं. की ज्या टायमाला आता हे योग्य अंतर तर आपल्याला मिळालं, पण आकाशातून कितीतरी तारे, उल्का आणि कॉमेट्स, बरेचसे कॉमेट्स ह्या ग्रहांवरती आढळत असतात. आणि एखाद्या ग्रहावरचं जीवन सस्टेन करण्यासाठी त्या ग्रहाच्या बाहेर म्हणजे गोल्डीलॉक्स झोनच्या बाहेर एक स्ट्रॉंग ग्रॅव्हिटी असलेला ग्रह असणं गरजेचं असतं, जो की आपलं ज्युपिटर आहे, गुरु ग्रह. पृथ्वीच्या पेक्षा कितीतरी पटीने मोठा आहे. अजूनही तो वायूचा गोळा आहे, गरम आहे भरपूर, आणि त्याचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स खूप जास्त स्ट्रॉंग आहे. आणि त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे पृथ्वीवरचं जीवन सुरक्षित आहे, कारण ज्या काही उल्कापिंड येतात तो गुरुग्रह झेलून घेतो. आणि एक टायमाला म्हणजे जीवन किती दुर्मिळ घटनांमधून बनलेलं आहे हे आपल्याला कळायला पाहिजे. आणि त्याच्या पुढे मी नंतर सांगेन की आपण काय. हॅलो. सॉरी, एम आय Okay. ऑडिबल? Yes, sir. ओके. तर मी आता काय सांगितलं तुम्हाला? सॉरी, फोन येऊन गेला मध्येच. हॅलो. हा, तुम्ही सर गुरुत्वाकर्षण सांगत होता गुरुग्रहाचं. हा, येस, राईट. सो गुरुग्रह जो काही आहे तो गुरुग्रह असल्यामुळे सगळे ज्या काही उल्कापिंड आहेत आता त्या खाल्ल्या जात आहेत. बट मीन वाईल एक वेळ अशी होती की त्यावेळी गुरु आणि पृथ्वी हे दोन्ही पण वेगवेगळ्या जरा वेगळ्या पाथमध्ये फिरत होते, वेगळ्या ऑर्बिटमध्ये फिरत होते. आणि त्या ऑर्बिटमध्ये फिरणं देखील ह्या जीवनाच्या उत्पत्तीसाठी फार महत्वाचं होतं.
ओशन्सच्या निर्मितीसाठी फार महत्वाचं होतं, की गुरु आणि पृथ्वी वेगळ्या ऑर्बिटमध्ये फिरत असल्यामुळे काय झालं, की गुरुचा जो आता शेल्डिंग इफेक्ट आपल्याला मिळतोय, की ज्या ग्रहाची ढाल म्हणून पृथ्वीची ढाल म्हणून जो काही गुरु आपल्या भोवती फिरतोय, ती ढाल एक टाइम पर्यंत नव्हती आणि तिथे नसणं देखील तेवढंच महत्वाचं आहे. कारण त्या काळामध्ये जे काही कॉमेट्स आहेत, त्या पृथ्वीवरती भरपूर सारे कॉमेटचं बंबार्डिंग झालं. ऑलमोस्ट 20 लाख वर्ष पृथ्वीवरती उल्कापात होत राहिला, कॉमेट्स येत राहिले. आणि हे कॉमेट्स जेव्हा येत होते एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एरियामधनं, त्यावेळी तुम्ही जसं ताऱ्याच्या अगदी लांब जाल, अगदीच मागे नेपच्यून युरेनसच्या मागे, तर तिथे आईस फॉर्मेशन होतं. आईस वरती डस्ट पार्टिकल्स जमा होतात आणि ती लेअरवरती लेअर चढते आणि आफ्टर दॅट ते कॉमेट्स सारखे बनतात. आणि ते कॉमेट्स म्हणजे लाईक अ वॉटर कॅप्सूल. सो अशा लाखो असंख्य कॉमेट्स, लाखो करोडो अब्ज मोजता येणार नाही असे कॉमेट्स सगळे पृथ्वीवरती जवळपास 20 लाख वर्ष त्यांचा वर्षा होत राहिला. त्याच्यानंतर कुठे पृथ्वीवरती अँपल अमाऊंट मध्ये पाणी निर्माण झालं. आणि ज्या टायमाला हे सगळं होत होतं, तेव्हा पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये 95% ऑफ ऑक्सिजन होता, CO2 होता, जो आता अगदी नगण्य वायूंमध्ये आहे. तरीही आपला त्रास होतोय, पण त्यावेळी मोर दॅन 95% CO2 वॉज देअर इन द ॲटमॉस्फिअर. परिणाम काय, की पृथ्वीचं तापमान 700 ते 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इतकं जास्त होतं. आणि एवढ्या उष्ण तापमानामध्ये दुसरी एक गोष्ट होती, की पृथ्वीच्या बाहेर जो काही हे बनत होता, म्हणजे चंद्र रिव्हॉल्व्ह करत होता, तर त्यावेळी पृथ्वी आणि चंद्राच्या मधलं अंतर फारच छोटं होतं. इट वॉज व्हेरी शॉर्ट डिस्टन्स. म्हणजे अगदी 10,000 किलोमीटर वरती चंद्र होता, खूप मोठा दिसायचा. आणि पृथ्वीचा रेट ऑफ रिव्होल्युशन देखील खूप मोठा होता, की 6 तासामध्ये पृथ्वीचा एक दिवस व्हायचा. म्हणजे 3 तासाचा दिवस आणि 3 तासाची रात्र, असं करून पटापटकन पृथ्वीवरचे दिवस बदलायचे. आणि चंद्र खूप जवळ असल्यामुळे ग्रॅव्हिटेशनल पुल फार मोठा होता आणि त्याच्यामुळे सतत पृथ्वीवरती चक्रीवादळं आणि मोठमोठ्या भरती ओटी येत राहायच्या. आणि फार मोठ्या प्रमाणावरती पृथ्वीवरचं वातावरण खूप भयानक होतं. त्या टायमाला जर पृथ्वीवरती माणसांनी पाय ठेवला असतं तर क्षणार्धात त्याची राख झाली असती. अशा परिस्थितीमध्ये हळूहळू ओशन्सची निर्मिती झाली, तरी सुद्धा पृथ्वीवरचं वातावरण काय जगण्याच्या लायक नव्हतं. ओशन्सच्या निर्मितीनंतर आता फक्त पाणी येऊन चालणार नव्हतं, तर पाण्याच्या सोबत त्याच्यामध्ये जे काही प्रायमॉर्डियल सूप आपण ज्याला म्हणतो, ज्याच्यामध्ये जीवनाची उत्पत्ती झाली, तो सूप बनण्यासाठी देखील उल्कांनीच मदत केली. ह्या उल्कांमधून बऱ्यापैकी सॉल्ट जे काही आहे हे पृथ्वीवर आलं, पाण्यामध्ये गेलं, खारं पाणी झालं, कितीतरी मूलद्रव्य मिसळली. त्याच्यानंतर जे काही जिओथर्मल वेंट्स आहेत, म्हणजे समुद्रामध्ये जे काही टेक्टोनिक ऍक्टिव्हिटीमुळे जे काही भूकंपाच्या ज्या काही चिमण्यासारख्या बनल्या होत्या, लावाच्या ज्या काही चिमण्यासारख्या बनल्या होत्या, त्यातून जो काही गॅसेस निघाले वगैरे वगैरे, तर त्या ठिकाणी असं करता करता लाखो करोडो वर्षानंतर सायनोबॅक्टेरियाची निर्मिती झाली. आणि सायनोबॅक्टेरियाच्या निर्मितीनंतर सायनोबॅक्टेरियानी लाखो वर्ष काम केलं. लाखो वर्ष सायनोबॅक्टेरिया थर्मोफिलस, जे जास्त टेम्परेचरला जास्त तापमानामध्ये देखील ते काम करत होते. आणि जेव्हा हे सगळं सुरू होतं, ऑक्सिजन नव्हता वातावरणामध्ये, म्हणून त्या वातावरणाला रिड्युसिंग एन्व्हायरमेंट म्हणतात. तर रिड्युसिंग एन्व्हायरमेंटमध्ये पृथ्वीची सुरुवात झालेली आहे आणि त्या रिड्युसिंग एन्व्हायरमेंटला ऑक्सिजनची निर्मिती करण्याचं काम, महत्वाचं काम सायनोबॅक्टेरियाने केलं. आणि सायनोबॅक्टेरिया लाखो वर्ष CO2 खात राहिला आणि हळूहळू हळूहळू त्याच्यामुळे ऑक्सिजनची निर्मिती व्हायला सुरुवात झाली पृथ्वीवरती. आणि हळूहळू CO2 आतमध्ये गेला आणि CO2 सायनोबॅक्टेरियानी खाल्यानंतर बऱ्यापैकी पृथ्वीचं तापमान कमी झालं. आणि त्याच दरम्यान चंद्राचं आणि पृथ्वीचं डिस्टन्स वाढत गेलं. आणि डिस्टन्स वाढत गेल्यामुळे हळूहळू भरती ओटी आणि चक्रीवादळांची संख्या कमी होत गेली. महाकाय भरती ओटी बंद झाल्या आणि साधारणतः सुसह्य तापमान व्हायला सुरुवात झाली होती. पण त्याही तापमानामध्ये काय कुठलं जीवन उत्पन्न झालं नसतं.
सायनोबॅक्टेरिया नंतर दुसरी जी काही फळी आहे ती झोमॅटोलाइट्स नावाचे जे काही जीवाणू होते त्यांची निर्मिती झाली. त्यांनी अधिक प्रमाणामध्ये सर्व CO2 खायला सुरुवात केली. असं करता करता एक असा वेळ आला की ज्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये जो काही ऑक्सिजनचं प्रमाण आहे ते समुद्रामधनं निर्माण व्हायला सुरुवात झालं. समुद्रामधनं पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये ऑक्सिजनची निर्मिती झाली आणि समुद्र जेव्हा पूर्ण ऑक्सिजननी भरून राहिले त्या टायमाला एक पेशीय वनस्पती बहुपेशीय वनस्पती पहिले निर्माण झाल्या. बहुपेशीय वनस्पती निर्माण झाल्याबरोबर त्यांनी आणखी जास्त प्रमाणामध्ये CO2 खाऊन आणखी मोठ्या प्रमाणामध्ये समुद्रामध्ये ऑक्सिजन पंप करायला सुरुवात केली आणि समुद्राने वातावरणामध्ये ऑक्सिजन पंप करायला सुरुवात केली. हे सगळं घडत होतं आणि वनस्पतींनी जेव्हा समुद्र भरून गेला आणि त्याच्यानंतर मग मल्टीसेल्युलर प्राण्यांची उत्पत्ती झाली. म्हणजे एक पेशीय प्राण्यांपासून अमिबा सारख्या बहुपेशीय प्राणी. सुरुवातीचे बहुपेशीय प्राणी आजही तुम्ही समुद्राच्या किनारी गेलात तर तुम्हाला दिसतील. मी तुम्हाला जमल्यास दाखवतो, एक मिनिट. फोटो एक मिनिट मी दाखवतो. ओके, दिसतंय का? Yes, sir, we can see it. येस. तर हा आहे सुरुवातीला जेव्हा पृथ्वीवरती प्राण्यांची निर्मिती झाली त्या टायमाला अशा प्रकारचे प्राणी निर्माण झाले. हा आहे स्पॉन्ज. याच्यामध्ये कुठलंच सिस्टम नाहीये. ना याच्यामध्ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आहे, ना सर्क्युलेटरी सिस्टम आहे, ना नर्वस सिस्टम आहे. कुठलंच सिस्टम नाही, ना डायजेस्टिव्ह सिस्टम. इट इज जस्ट अ क्लस्टर ऑफ सेल्स. आजही हे आदिम प्राणी आपल्याला बघायला मिळतात इंटरटेरियल एरियाज मध्ये तुम्ही जर गेलात तर. आणि हे स्पॉन्जेस सारखे प्राणी निर्माण झाले. ह्याच्यामध्ये काय आहे की फक्त सेल्सचा क्लस्टर आहे हा आणि ह्याला छिद्र असतात संपूर्ण अंगावरती. इट कम्स अंडर फायलम पोरीफेरा. पोरी मीन्स पोर अँड फेरा मीन्स बिअरिंग थ्रू द बॉडी. तर लहान लहान खड्डे असतात, त्या छिद्रातून पाणी आतमध्ये येते आणि एक वरच्या साईडला एक छिद्र असतं दॅट इज कॉल्ड ऑस्क्युलम. त्या ऑस्क्युलम मधून पाणी बाहेर जातं आणि अशा प्रकारचं ते फक्त पाण्यातून जे काही ऑर्गॅनिक मॅटर आहे ते खाऊन वाढतात. त्यांना कुठलाही सिस्टम नाही, तुम्ही कापा किंवा काहीही करा त्यांना काही वाटत नाही. पण अजूनही यांचं महत्वाचं काम आहे समुद्रामध्ये की एक दिवसाला एक बास्केटबॉल साईजचा स्पॉन्ज आहे तो 4 ऑलिम्पिक साईजचे स्विमिंग पूल फिल्टर करतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी फिल्टर करण्याचं काम आजही हे अशा प्रकारचे प्राणी करतात. स्पॉन्जेसच्या पाठोपाठ आता हे असे प्राणी होते की ज्याच्यामध्ये कुठलंच काही सिस्टम नव्हतं बॉडीमध्ये आणि त्याच्यानंतर थोडं काही लाख वर्षानंतर थोडं ऑर्गनाइज वेनी सुरुवात झाली. ही स्पॉन्जेसच्या पाठोपाठ जे जेलीफिशेस आहेत त्यांची इव्होल्युशन सुरुवात झाली. म्हणजे स्पॉन्जेस वर जस्ट डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम्स मीन्स 2 लेअर. ऑर्गॅनिझम मध्ये फक्त 2 लेयर्सनी बनलेले होते ऑर्गॅनिझम्स. 2 टाईपच्या सेल्सनी बनले होते. त्याच्यानंतर ट्रिप्लोब्लास्ट मध्ये लाईफ इव्हॉल्व्ह व्हायला सुरुवात झाली आणि ट्रिप्लोब्लास्ट मध्ये काय झालं तर जेलीफिशेस इव्हॉल्व्ह झाले. आता जेलीफिशेस मध्ये तुम्ही बघा की त्याच्यामध्ये तुम्हाला नर्वस सिस्टम मिळणार नाही, पण त्याच्यामध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टम अपिअर झालेली असते या टायमाला. म्हणजे जेलीफिशेस मध्ये कुठलाच सिस्टम नाहीये, फक्त डायजेस्टिव्ह सिस्टम प्रेझेंट आहे. तर असे आदिम जीव निर्माण झाले आणि ज्या टायमाला जेलीफिशेस इव्हॉल्व्ह झाले होते त्या टायमाला ओशन खूप गरम होता ऍज कम्पेअर्ड टुडे. आणि दुर्दैवानी आता समुद्र पुन्हा बदलतोय, आता समुद्र पुन्हा गरम होतोय. त्याच्यामुळे जेलीफिशेसला इव्होल्युशनच्या वेळेला जे पोषक वातावरण होतं की त्यावेळी समुद्रामध्ये ऑक्सिजन कमी होता आणि त्याच्यामुळे जेलीफिश कमी ऑक्सिजनला इव्हॉल्व्ह होते. आणि आताही जास्त टेम्परेचर वाढल्यामुळे समुद्राचं ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी कमी झाल्यामुळे जेलीफिशेस
हे जास्त प्रमाणामध्ये वाढायला सुरुवात झाली, कारण इतर माशांना वाढण्यासाठी आवश्यक असलेला जो काही ऑक्सिजन आहे तो तेवढा मिळत नाही आणि जेलीफिशेस त्यामुळे डॉमिनेट होत चालले. तर ही आत्ताची परिस्थिती आहे. तर जेलीफिशेसच्या नंतरचा दुसरा जो काही ऑर्गॅनिझम इव्हॉल्व्ह व्हायला सुरुवात झाली, की जेलीफिशेस पासून म्हणजे डिप्लोप्लास्टिक, देन ट्रिप्लोप्लास्टिक आणि ट्रिप्लोप्लास्टिक नंतर पुढे मग माशांची उत्पत्ती सुरू झाली. आणि माशांच्या उत्पत्तीनंतर मग समुद्रामध्ये संपूर्ण जीवन भरून गेलं. आणि जीवन भरून गेल्यानंतरही अजूनही समुद्रातून जीवन बाहेर येऊ शकत नव्हतं, कारण अजूनही पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती CO2 होता आणि पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये जो काही ओझोनचा थर आहे तो अजूनही तयार झालेला नव्हता. परिणाम काय झाले, की त्याच्यामुळे जर जीवन पृथ्वीच्या बाहेर समुद्राच्या बाहेर निघायला प्रयत्न केला जर जीवनाने, तर सूर्यापासून निघालेली जे काही अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहेत, अतिनील किरणं आहेत, ती जीवनाला संपून टाकत होती. आणि ह्याच प्रोसेसमध्ये असं लाखो वर्ष गेली, साधारणतः 12 लाख वर्ष गेली आणि 12 लाख वर्षांनंतर ओझोन वायूची निर्मिती हळूहळू व्हायला लागली. परिणामी जेव्हा तिथे वरती ओझोन वायूची निर्मिती झाली थोड्याफार प्रमाणामध्ये, तेव्हा कुठे पाण्यातून म्हणजे समुद्राच्या किनारी काही शेवाळांची उत्पत्ती व्हायला सुरुवात झाली. आजही आपण त्या विविध शेवाळांना पाहतो. त्याच्यापैकी लिव्हरवॉर्ट्स सारखे ज्या स्पीसीज आहेत, त्यानंतर मॉसेस आहेत, ह्या त्या स्पीसीज आहेत ज्या सुरुवातीपासून पृथ्वीवरती आल्या, म्हणजे जमिनीवरती आल्या समुद्रातून बाहेर. कारण या टायमाला आता अल्ट्राव्हायोलेट रेज बऱ्यापैकी ब्लॉक व्हायला लागले. अल्ट्राव्हायोलेट रेज ब्लॉक व्हायला लागल्यामुळे जे काही सुरुवातीचे जे काही वनस्पती आहेत त्या समुद्रातून बाहेर आल्या. मग त्याच्यामध्ये सुरुवातीच्या वनस्पतींमध्ये काही जास्त स्पेशल सिस्टम नाहीये, की फक्त नो रूट्स नो लिव्स, फक्त थॅलस टाईपचे जे काही हे आहेत वनस्पती आहेत त्या यायला सुरुवात झाल्या होत्या. आणि त्याच्यानंतर मग आणखी पुढे वनस्पतींनी पुढे जास्त प्रमाणामध्ये ह्या ज्या काही थोड्या बाहेर आल्या किनाऱ्याला, त्यांनी अधिक प्रमाणामध्ये ऑक्सिजनची निर्मिती केली आणि मग नंतर पुढे मँग्रोव्ह सारख्या वनस्पती, मँग्रोव्ह नंतर मग आणखी कुठे थोडं सॉल्ट वॉटर पासून जरा बाहेर जाऊ या हिशोबाने वनस्पतींनी संपूर्ण पृथ्वीवर कब्जा केला. आणि जेव्हा हे सगळं पृथ्वीवरती म्हणजे जमिनीवरती घडत होतं, त्याच वेळी समुद्रामध्ये चॅलेंजेस होते. काय चॅलेंजेस होते, की भरपूर मोठ्या प्रमाणावरती वेगवेगळे जीव तयार झाले होते, वेगवेगळे मासे तयार झाले होते, प्रिडेशन वाढलं होतं, पॉप्युलेशन वाढलं होतं. ड्युरिंग दॅट टाइम some fishes thought that if we stay in the ocean itself, then there will be a problem as the predators are eating. So then they thought की बाबा आपण थोडा समुद्रातून बाहेर जाऊया, म्हणजे खोल पाण्यातून उथळ पाण्याकडे प्रवास करूया. आणि उथळ पाण्यात जर राहिले तर प्रिडेटर आपल्याला येणार नाही खायला. आणि काही फिशेस, द फिशेस एक्झाम्पल लाईक टिकटॅलिक. सो टिकटॅलिक नावाच्या माशांनी उथळ पाणी प्रेफर करायला सुरुवात केलं. पण उथळ पाण्यात आल्यानंतर नंतर एक प्रॉब्लेम व्हायला लागला, की उथळ पाण्यामध्ये रिसोर्सेस कमी आहेत, व्हॉट टू ईट. मग त्यांनी विचार केला की बाबा इथनं बाहेर निघूया. आणि थोडं थोडं ते श्वास बंद करून समुद्राच्या बाहेर किनाऱ्याला जी काही उगवलेली अल्गी वगैरे आहे त्या गोष्टी त्यांनी थोड्या थोड्या खायला सुरुवात केली आणि पटकन समुद्रात जायला लागले. हा असं करता करता त्यांच्या लाखो पिढ्या गेल्या आणि लाखो पिढ्यानंतर त्यांच्यामध्ये इव्होल्युशन झालं फर्स्ट टाइम एअर ब्रिथिंगचं. इट वॉज अ बिगिनिंग ऑफ ऑल रेप्टाइल्स, एव्स, मॅमल्स and all the creatures on the land. So टिकटॅलिक माशांनी सगळ्यात पहिले ब्रीदिंग करायला सुरुवात केलं हवेमध्ये. आणि नंतर मग हाच मासा बाहेर यायला सुरुवात झाला पाण्यातून. आणि त्याच्यापासून पुढे म्हणजे फिन्स वर डेव्हलप्ड इनटू लिम्स. आणि त्याच्यापासून पुढे बेडका म्हणजे जे काही उभयचर आहेत किंवा आपण त्यांना म्हणतो ऍम्फिबियन्सची निर्मिती झाली. आणि ऍम्फिबियन्स नंतर मग आता ऍम्फिबियन्स निर्माण झाल्यानंतर त्यांना पण लिमिटेड स्पेस होता, की त्यांना सतत बॉडी कूल ठेवायची, त्याच्यामुळे पाण्याच्या वॉटर बॉडीच्या जवळच राहायला लागायचं. मार्शी लँड्स काय एवढ्या जास्त मोठ्या एरियामध्ये नव्हत्या स्प्रेड झालेल्या. मग ऍम्फिबियन्स थ्रू पुढे
हायलानॉमस नावाचा जो काही रेप्टाइल्सचा आणि अँफिबियनचा अँसेस्टर होता, त्या हायलानॉमस नावाच्या सरड्यासारखी जी अँफिबियनची स्पिसीज होती, त्यांनी सर्वात पहिले झाडांवरती वगैरे अंडी घालायला सुरुवात केली. आणि अंड पाण्याच्या बाहेर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अँफिबियन्स ले देअर एग्स इन द वॉटर इटसेल्फ, तर त्यांनी अंडी पाण्याच्या बाहेर घालण्याचं स्किल विकसित केलं. आणि त्याच्यानंतर थ्रू आफ्टर हायलोनॉमस आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे डायनोसॉर्स आणि सगळ्याची निर्माण होत गेला. तर ह्या सगळ्या निर्मितीला कारण काय आहे, तर समुद्र आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी घडत गेल्या आणि हे सगळं घडता घडता एक म्हणजे हे तर मी तुम्हाला सगळं ऍडव्हान्स सांगितलंय. आईस एज कसं आलं गेलं ते थोडंसं आपण कटशॉट केलं, पण मला वाटतं ते सांगायला पाहिजे की म्हणजे ऑक्सिजनचं इव्होल्युशन जसं प्राण्यांच्या मुळे होत होतं, वनस्पतींच्या मुळे होत होतं, त्याच सोबत ऑक्सिजनचं इव्होल्युशन होण्यासाठी एक महत्वाची गोष्ट देखील तेवढीच महत्वाची आहे की ओशन्सचं फॉर्मेशन झाल्यानंतर त्यावेळी सतत समुद्रामध्ये विस्फोट वगैरे होत राहायचे. आणि तुम्ही जर बाहेरून जर प्लॅनेट बघितला तर ते पूर्ण इट लुक्स लाईक अ ब्लू आईस बॉल, सॉरी ब्लू मार्बल डार्टेड विथ द ब्लॅक आईसलँड्स. म्हणजे एक निळाशार ग्रह आणि त्याच्यावरती लाखो असे लहान 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 ज्वालामुखी बाहेर आलेले, अशी परिस्थिती होती पृथ्वीची. ते सगळे टेक्टॉनिक प्लेट्सच्या मुवमेंटमुळे त्याच्यानी एक लँडमास तयार झाला. लँडमास तयार झाल्यानंतर मग फर्दर पुन्हा भूकंप झाले आणि खूप मोठ्या प्रमाणावरती CO2 पुन्हा वातावरणात गेला. आणि त्यावेळी जेव्हा CO2 वातावरणात गेला होता त्यावेळी देर वॉज नो सॉइल कव्हरिंग द दिस थिंग, देर वॉज नो सॉइल कव्हरिंग द रॉक्स. त्याच्यामुळे काय झालं की जसा CO2 वातावरणात गेला त्याच्यानंतर क्लाउड्स, वॉटर वेपर आणि CO2चं मिक्सचर होऊन कार्बोनिक ऍसिड रेन मोठ्या प्रमाणावर झालं पृथ्वीवर. आणि त्यावेळी सॉइल नसल्यामुळे आणि जे दगड एक्सपोज होते, देर वॉज अ लार्ज लँडमास कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ रॉक्स और ऍस्फल्ट. सो ते एक्सपोज असल्यामुळे त्याच्यावरती जो काही त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणावरती जो काही CO2 गेला होता बाहेर, तो सगळा ऍब्झॉर्ब केला होता. आणि सगळा CO2 सडनली ऍब्झॉर्ब झाला जो वातावरणामध्ये होता. आणि सडनली CO2 सगळा ऍब्झॉर्ब झाल्यामुळे ऑलमोस्ट 99% CO2 वॉज ऑब्झॉर्ब्ड बाय दिस रॉक्स. परिणाम काय झाले की CO2 गायब, हिमयुग, आणि पूर्ण पृथ्वीवरती बर्फाची चादर पसरली. अगदी 70-80 फूट उंच, सॉरी 70-80 किलोमीटर उंच बर्फाची चादर पसरली. आणि मग एक मोठा काळ पृथ्वीने त्यावेळी ह्याच्यात घातला, काय म्हणतात ना, हिमयुगामध्ये घातला. सर्वात मोठं हिमयुग होतं हे, पहिलं हिमयुग. हे सगळ्या म्हणजे समुद्रामध्ये माशांच्या उत्पत्तीच्या पहिलेच मी सांगतोय, मध्येच आपण ते थोडंसं सांगायचं माझं राहिलं होतं. तर हे सगळं हिमयुग आलं त्यावेळी. आणि हिमयुग आल्यानंतर लाखो वर्ष पृथ्वी त्या हिमयुगामध्ये शांत तप करत बसली होती. कारण सूर्यापासून जी काही किरणं आहेत ती रिफ्लेक्ट होत होती बिकॉज ऑफ व्हाईट कलर ऑफ आईस. ऑलमोस्ट 99% सगळी किरणं ती रिफ्लेक्ट करून देत होती. आणि त्याच्यामुळे ते लार्जेस्ट चालणारं हिमयुग होतं. आणि पुन्हा जर पृथ्वीवरती सगळं काही चक्कर चालू करायचंय, त्याला पुन्हा भूकंपाने झटका दिला आणि पृथ्वीवरती पुन्हा सगळं काही सुरू झालं. भूकंपाने या टायमाला जेव्हा झटका दिला त्या टायमाला CO2 पंप केला ऍटमॉस्फिअरमध्ये. आणि ऍटमॉस्फिअरमध्ये CO2 पंप झाल्यानंतर यावेळी मात्र सगळे जे काही दगड होते, और ऑल देअर व्होल्कॅनिक रॉक्स, दे वर कव्हर्ड बाय आईस. आणि त्याच्यामुळे जो वातावरणातला CO2 आहे तो काय दगडांना खाता आला नाही, कारण त्याच्यावरती सगळं पाण्याची बर्फाची लेअर होती. आणि मग नंतर ते सगळं हळूहळू करता वातावरण गरम झालं, सगळं अर्धा आईस वितळला आणि मग ते सगळे लिव्हेबल झोन क्रिएट झाले. आणि हे सगळं घडत असताना ज्या काही आईसच्या रिएक्शन झाल्या आणि काय म्हणतात ना, व्होल्कॅनिक रिएक्शन झाल्या, आईस वितळत असताना मोठ्या प्रमाणावरती ओझोनचं इव्होल्युशन झालं आणि ओझोन लेअर फॉर्म झाली. आणि त्याच्यानंतर मग मी जी स्टोरी सांगितली ती कंटिन्यू आहे. ठीक आहे. तर
अशा प्रकारे संपूर्ण गोष्टींची जडणघडण होत गेली. हायलॉनॉमस नंतर डायनासॉर्सचं युग आलं. डायनासॉर्स नंतर मग पुन्हा कॉमेटची टक्कर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. डायनासॉर्स जाणं, डायनासॉर्स गेल्यानंतर म्हणजे पूर्ण काही ते गेले नव्हते, आजही ते आपल्यामध्ये आहेत. आणि कित्येक जे काही लहान आकाराचे जे काही डायनासॉर्स होते, ते लहान आकाराच्या डायनासॉर्स पासनं पक्ष्यांचं इव्होल्युशन. मग आर्बोरल आणि कर्सोरल थेअरी आहे. त्याच्यामध्ये ते डायनासॉर्स एकमेकाच्या मागे पळायचे, पण त्या टायमाला जेव्हा कॉमेट ठोकलं होतं पृथ्वीला, त्यावेळी पुन्हा वातावरणामध्ये धूळ गेली होती मोठ्या प्रमाणावरती. धूळ गेल्यामुळे सनरेज ब्लॉक झाले होते आणि त्यामुळे पुन्हा पृथ्वीवरती हिमयुगची परिस्थिती आली होती. मग त्या दरम्यान जे काही रेप्टाइल्स होते, जे मोठ्या साईजचे रेप्टाइल्स आहेत, कारण रेप्टाइल्स सिन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे कॅन नॉट टॉलरेट मच मोर हीट ॲज वेल एज दे कॅन नॉट टॉलरेट मच मोर कोल्ड. मग मोठ्या साईजचे जे काही होते त्यांना कुठे लपता आलं नाही, बिळामध्ये किंवा काहीच करता आलं नाही, आणि दे ऑल डाईड. बट ड्युरिंग द सेम टाइम द स्मॉल साईज रेप्टाइल्स दे इव्हॉल्व्ड. ज्यांचा आकार छोटा होता त्यांना पृथ्वीने तिच्या कवेत घेतलं आणि त्याच्यामधनं पालींपासून आपल्याला माहिती आहे स्नेक्स इव्हॉल्व्ह झाले, राईट. ह्याच कालावधीमध्ये स्नेक्सच्या पाठोपाठ काही रेप्टाइल्स होते, त्यांनी बॉडी वॉर्म केली अँड इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ ह्युमन्स, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ मॅमल्स. की रेप्टाइल्स पासून काही मॅमल्सची सुरुवात झाली, की त्याच्यामध्ये त्यांच्या बॉडीवरती केस वगैरे येणं आणि स्पेशली जे वॉर्म कोल्ड ब्लडेडचं जे सिस्टम आहे तो सगळं सोडून वॉर्म ब्लडेड सिस्टम तयार करणं, ह्या सगळ्या गोष्टीला एक साईडला घडत होत्या. आणि एक साईडला दुसरा एक गट होता रेप्टाइल्सचा. त्या लोकांनी अंगावरती इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हणून फेदर्स ग्रो करायला सुरुवात केली होती. आणि इनिशियली फेदर्स वर नेव्हर डिझाईन फॉर फ्लाईट. आणि त्याच्यामध्ये मग ते फेदर्स इव्हॉल्व्ह झाल्यानंतर ते एक प्राण्याच्या मागे पळायचे, दुसऱ्या प्राण्याच्या मागे पळायचे, आणि ड्युरिंग द रनिंग दे स्टार्टेड फ्लॅपिंग द विंग्स. सो ही कर्सोरल थेअरी आहे, की त्याच्याप्रमाणे असं म्हणतात की ते पळायचे त्यांच्या भक्ष्याच्या मागे आणि हात फ्लॅप करायचे, आणि त्याच्यामुळे हळूहळू विंग्सची निर्मिती झाली आणि स्लोली फेदर्स अँड विंग्स वर इव्हॉल्व्ड. आणि एक थेअरी असंही सांगते की हे रेप्टाइल्स जे आहेत, फेदर्ड रेप्टाइल्स, ते एका झाडावर दुसऱ्या झाडावरती उड्या मारायचे. दॅट इज आर्बोरल, म्हणजे झाडावरची थेअरी. तर त्याच्यामुळे हळूहळू त्या पक्ष्यांची निर्मिती झाली आणि बर्ड्स वर मॉडिफाईड. आणि आजही आपल्याला दोन प्रकारचे पक्षी पृथ्वीवरती बघायला मिळतात. फ्लाइटलेस बर्ड जे रॅटिटाई फॅमिली मधले आहेत, उदाहरणार्थ शहामृग आहे, इमू आहे, त्यानंतर कॉसोवेरी आहेत, डोडू आहे. ओके, तो असे जे काही पक्षी आहेत त्यांचे आजही तुम्ही त्या बघणार की फ्लाइटलेस पक्षी त्या प्रकारचे तुम्ही आजही बघाल. ऑस्ट्रेलियाच्या पट्ट्यामध्ये आहेत आणि भारतामध्ये काही त्यातल्या प्रजाती आहेत, म्हणजे काय म्हणतात आपला माळढोक सारखे. ओके, तर तो एक गट साईडला राहिला आणि एक गट स्पेशलाइज्ड होऊन हवेत उडायला लागला. आणि त्याच वेळी मॅमल्सची सुरुवात झाली. मॅमल्सच्या सुरुवातीमध्ये कनेक्टिंग आपल्याला माहिती आहे की अकिटना आहे, किंवा त्याच्याबरोबरचा दुसरा एक प्राणी आहे डकबिल प्लॅटिपस. त्याच्यावरती म्हणजे इवन दो दे आर मॅमल्स, दे आर लेइंग द एग्स. They do not have a memory gland, but they scratch their chest and they feed the milk to the young ones. आणि ही कनेक्टिंग लिंकच म्हणते की आपण रेप्टाइल्स पासून हळूहळू मॅमल्स मध्ये इव्होल्युशन झालाय. तर त्याच्यानंतर हळूहळू जेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी घडत होत्या, माकडांची उत्पत्ती वगैरे भरपूर मोठ्या प्रमाणावरती मॅमल्सचा पण क्लेड वाढत गेला. आणि मॅमल्सचा क्लेड वाढत गेल्यानंतर सुद्धा आज जे काही माणसाची उत्पत्ती आहे, म्हणजे एप पासून जे काही वानरापासून जो काही माणूस झालेला आहे, त्याच्या मागे देखील महत्वाचं कारण आहे ओशन्स. कसं ते बघूया की त्यावेळी माणसाच्या उत्पत्तीला कारण असलेला घटक आहे की सर्व माणसं, ऑल ह्युमन्स वर लिव्हिंग इन द आफ्रिका त्यावेळी. आणि आफ्रिकेला त्यावेळी सोमालिया पर्वतरांगांचा ची उत्पत्ती नव्हती झाली. सोमालिया माउंटेन रेंजेस वर नॉट देअर ड्युरिंग दॅट टाइम. ओके, सो त्यामुळे काय व्हायचं की आफ्रिकेमध्ये अरबी महासागरातून खूप मोठ्या प्रमाणावरती मॉइश्चर जायचं आणि तिथे घनदाट जंगल होतं. मॉइश्चर जात असल्यामुळे खूप चांगल्यापैकी पाऊस पडायचा आणि अमेझॉन पेक्षाही घनदाट जंगल आफ्रिकेमध्ये होतं.
आणि भूगर्भ हालचाली झाल्या काही लाख वर्षांपूर्वी. भूगर्भ हालचाली झाल्यामुळे आफ्रिकेच्या पूर्व आफ्रिका बाजूला सोमालिया पर्वतरांगांची निर्मिती झाली. सोमालिया पर्वतरांगांनी सगळं मॉइश्चर अडवून टाकलं, अरबी महासागरातून आणलं. ऍज अ रिझल्ट सोमालियाच्या पलीकडचं जे काही जंगल होतं आफ्रिकाचं, ते जंगल नष्ट झालं आणि तिथे सेव्हॅनाज निर्माण झाल्या. सेव्हॅना म्हणजे थोडी लांब लांब असलेली झाडं आणि मध्ये ग्रासलँड्स. तर सेव्हॅनाज निर्माण झाल्या आणि सेव्हॅनाज निर्माण झाले असताना प्रॉब्लेम असं झाला की घनदाट जंगलामध्ये जो काही माकड एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उड्या मारायचा, त्याला झाडच नाही मिळाली एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडी मारायला. आणि शेवटी त्या माकडाला झाडावरून खाली उतरावं लागलं आणि लांब लांब पळायला लागलं. वरती उठून बघायला लागलं की गवतामधून कुठून काय वाघ, सिंह, हत्ती काय येत आहे का श्वास. आणि परिणामी त्याचं उठून बसणं म्हणजे माणसाला 2 पायावर उभं करण्यासाठी देखील या भूगर्भ हालचाली आणि डोंगर आणि समुद्र महत्वाचा होता. आणि त्याच्यामधनं हळूहळू ती माणसाची सुरुवात झाली एप्स, आणि एप्स मधनं मग एप्स टू होमोसेपियन पर्यंत माणसाचा प्रवास आपल्याला पुढच्या सगळ्यांना माहिती आहे. आणि या कालावधीमध्ये जेव्हा हे सगळं आफ्रिकेमध्ये घडत होतं, तेव्हा पुन्हा पृथ्वीचा जो काही परिवलनाचा जो काही मार्ग आहे सूर्यापासून, तो थोडा बदलला असल्यामुळे त्यावेळी पुन्हा एक शॉर्ट आईस एज आलं. छोटं हिमयुग आल्यामुळे काय झालं की सर्वत्र पुन्हा बर्फाची चादर पसरायला सुरुवात झाली होती. Meanwhile, requesting all the teachers who are watching it on YouTube live to kindly put forward your questions in the chat box. What, sir? What, sir? Yes, sir. Please have one look on. Yes, message yes, sent yes. by me. Yes, yes. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir, we can hear you. Okay. Hello. तर आपण कुठे होतो? Sir, Bhushan sir. हा. What the people are demanding for the research and investigation related to the oceanographic with some case studies that you have invented. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Please, please. Huh? Okay, go ahead. The topic Fine. is so nice. Okay. Yes, yes. Little bit. topic If we was- speak in English now. Please, sir. Please, sir. Huh. Okay. Okay, please. Since the topic was related to terrestrial and marine ecology, I Right, sir. thought people should know the basics of the marine ecology, and it is very much important that we all must be aware about it, because right now we are on the climate breakdown, and the most of the research or whatever the research work is being done by the NIO or CMFRI or so-called government bodies or so-called international bodies, they are actually destroying the oceans. That is what I have seen right now. So in my area, the government of India has proposed the port, a biggest port project, and during the and on the same place, the various government bodies have actually did a lot of wrong and a lot of unscientific work. Okay, anyways, so I'll continue with my work, whatever I have done in the part 1. So I'll show you one by one few photographs of that. Okay. So is it visible now? Yes, sir. So these are the soft corals. I'll first show you the pictures and then I will comment whatever it is there. Okay.
So we'll talk about the intertidal areas and intertidal areas adjacent to the estuaries. Basically, all the ocean or all the life which is there in the ocean, it is. Ek minute. Okay. So the picture is visible to everyone. Yes, sir. Here we can see that there are a lot of pink colored flower like or petal like things, right? Within that we are looking a small molluscan laying eggs, right? Right, sir. The pink colored thing and the molluscan along with the jelly like substance, in that you will see the tiny, if you zoom it, you will see the tiny dot like thing. So basically that pink colored thing and all this jelly like substance which encloses the white dot, so everyone, that is nothing but eggs. These are the different kind of mollusk eggs. And intertidal areas or especially rocky shores adjacent to the creeks, they are very much important with respect to aspect of marine biology, or because these are the areas where the tidal action happens and the tides are too vigorous. And when this tidal action happens to this particular area, like especially I talk about the Vadvan. So what is happening, that since the tide are splashing on the rock, so it creates an aerosol of or it creates the mist, and it increases the surface area of the water, and as a result much more amount of oxygen gets mixed into the ocean. And as the intertidal area gets a lot of oxygen along with the creeks, when that creeks are joined to the ocean, what happens that most of the fishes or most of the life in the ocean is actually based on the creeks itself. So rivers flow from mountains and they come and they meet to the ocean. Okay, and when they meet, what they basically carry, they carry all the nutrient load which has been carrying all the way through forest, and from forest to city area, from city area or villages to the ocean or creeks. And when they bring all these nutrients to the creek, there are a lot of phytoplanktons grow in the creek. And when the phytoplanktons grow in the much more amount, so this creeks, and when this creek further goes down to the ocean, these are creating a base ecotones. And when they are creating the ecotone, so at that time, this nutrient makes a lot of amount of phytoplanktons, and as it creates the phytoplankton, it's the best nursery ground for the rest of the fishes. So most of the fishes which are there in the brackish waters, when they get when they lay eggs, or when the young ones have been hatched out, and when these young ones or fries of this fish from the creeks go down into the ocean, most of the ocean fish, like, they visit to the creek and they feed on this phrase. And when they feed on this phrase of the fishes, they get mature, they attain the sexual maturity, and after that they start the spawning. So to spawn the marine fish which is living inside the ocean, it has to have creeks, it has to have a life in the creek, then only they will be able to produce the progeny. So like that, there are several other species. I'm just telling you few representative species. For example, Scylla serrata, खेकडा जो आपण म्हणतो, a mud crab.
which basically live in the mangrove or in the rocky shores. But it begins its life. The female of the Scylla scarita move more than 100 kilometers inside the ocean. There she lay more than 2 to 3 lakh eggs. And when she lays the 2 to 3 lakh eggs, these eggs undergo molting for several times. Almost the eggs get hatchlings are hatched out from the eggs, and they spend the first half of their life in the uppermost layer of the water as a zooplankton. And where they are spending this life, they molt 5 times. And at the 5th stage, they come back from the deep ocean and they come to they start traveling towards the creeks. So to begin the life, the female has to find out the water of 35 ppt, that is pure saline water. And in search of the laying of the egg, she migrates to more than 35 to 100 kilometers inside the sea. And wherever she finds the 35 ppt water or pure marine water, she lays the eggs, or she releases the eggs, and she travel back towards the coastal side. And meanwhile, this larvae stays there for the 5th molt stage. And after 5th molt, these larvae travel back towards creeks, and they find a place where the ppt is where the salinity is half, that is issurine water. So wherever the larvae gets the water of 15 ppt, they molt, and in this way the last molting of the crab is been done. And then just after that, the crablets we can see in the mangroves. So first, the crablets which are there in the creeks, they first feed on the seagrass or algae, whatever it is there in the marine areas, or which is there in the issurine areas. So in this way, the crabs are like a kind of a representative species, I'm telling you. But there are several other species as well. For example, we can talk about the giant freshwater prawn. The giant freshwater prawn, she begins her life. For example, in our Palghar district, we used to have a lot of amount of giant freshwater prawns in the 20-30 years back, when there was no dams on the Vaitarna river, when there was no dam on the river Surya. At that time, these giant freshwater prawns, they used to migrate from the rivers and they used to migrate towards creek areas. And here they used to lay the larvae. And when they used to spawn here in the creek areas or in the 15 ppt saline water, the larvae stays there for more than a week or 2. And after this last molting, again this freshwater prawn larvae migrate from brackish water and it moves towards the fresh water. And in this way, there was a large quantity of animals which were coming down, and they were going back to the basin of the river. But sadly, what happened 20-30 years back, 45 years back, we had a dam. And after the dam, the migration and the movement of the giant freshwater prawn was restricted. 20-30 years back, CMFRI and the rest of the bodies, they used to collect they used to wild caught these all giant freshwater prawn seeds, and they used to deliver it to all over the Maharashtra to the farmers. But sadly, right now we don't have much amount of such kind of spawning right now, and most of the creeks are now polluted because of MIDC area like Boyson. So every day they are throwing tons and tons of polluted water, which increases the BOD as well as COD, and it reduces the water quality as well as it reduces the oxygen content of the water. And as a result, we have a lot of problem in the fishery. And meanwhile, I've told you the two species, right? About how they are important, and these are the crustaceans, right? So crustaceans are the base of the ocean. So when these crustaceans, because crustaceans lay the eggs or larvae in the larger amount. So when they lay large amount of eggs,
at that time, all the rest of the fishes, they feed on these larvae. And as a result, we get a lot of brackish water fishes. And as we get a lot of brackish water fishes, we get a marine water fishes as well, because marine water fishes come on feeding on the brackish water fishes, and then they lay eggs. So there was a whole life which was which was started from the beginning of the life was started at the freshwater, and it ended up in the marine or brackish water, or vice versa. So this whole scenario was changed in the recent years. Recently, we had a survey with the fishermen. We had told the fishermen that because every fisherman is keeping a data book with them, they have their own data book, and they keep a record of the GPS points from the so many ages, from so many years. So the whole fishery where I'm based, that is a traditional fishery. This traditional fishery is designed in such a manner that the secrets have been told from from the different forefathers, right? So ancestors used to tell us the secrets, like you go in so and so season, you have to go to this area. There, the fishes will come and they will breed. And if you go and at the right time, you will get a lot of fishes. So one of such a area in our area, one of such a fishing area in the Palghar district is Vadvan. So Vadvan has a draft of 20 meters. So and since there is a draft of 20 meters, 20 मीटरची जी काही खोली आहे वाढवणला, because of that draft, all the and the draft is very close to the coast. So किनाऱ्याच्या खूप जवळ आहे ती खोली, आणि त्याला along with its draft, we have a creek attached to it. So we have a Dahanukhadi creek which is attached to this draft, and when this creek is attached, what is happening that this creek is creating an ecotone in the ocean. जे काही 15 ppd saline water आहे, त्या ड्राफ्ट वरती 20 मीटरच्या 15 ppdच्या अर्ध गोड्या पाण्याचा इन्फ्लुएन्स फार आहे. As a result, what is happening here, the very famous fish, that is ghol, that travels back to more than 100 kilometers. Every year they come here for nesting, or they have a homing behavior. Such kind of behavior was recorded in the Australia. Even it was recorded in the India, in the Sundarbans. So in the Sundarbans, there is also a draft of 20 meters. To that draft, we had a similar notation. There is a Brahmaputra river adjacent to this draft, or 20-meter draft, and all the goldfishes, they come there, they nest, and they lay the eggs. And as a result, and one more interesting thing about this particular species is, when they're born, each and every fish is male. Not even a single female is there in the clutch. So all are female, all are males. And when after 2 to 3 years, when they attend a maturity, there is a sex reversal phenomena in these fishes. So these fishes turn into female, and after they mate with the immature male of 1 year or 2 year, and third year's matured female. So in this way, mating happens, and for that mating, all the fishes cluster together to a same place where they were born. That is a 20-meter draft, very close to the creek, because there is a lot of depth, even more than this, in the ocean. But they do not want this depth which is there inside the ocean. They want the depth which is closer to the coast, and not only the depth they require a creek adjacent to the depth, because this creek creates the 15 ppd saline water inside the depth. So this is very crucial for the beginning of the life of their young ones. As a result, all these fishes come to the Vadvan, they breed there, and the fishermen know the spots where they are breeding. And when they put their fishing gears,
they get a lot of fishes, like 50, 60, sometimes 100, more than 200. Such kind of counts are recorded. Each a single fish weighs more than 53 kgs to more than 70 kgs, kind of. And each single fish, if we cut open the fish, the flesh is been sold to the market to more than 600 rupees per kg. And the swim bladder which is there inside the fish, that swim bladder, single swim bladder is costing is been sold to more than 2 to 3 lakh rupees. So such kind of revenue people are getting. And since people are getting a lot of revenue into this, they are not telling these secrets to government, or they are not telling these secrets to anyone, because what they fear that if I tell this to the government authorities, or if I tell this to the other fishing people, they all will destroy the area. And that's why, and not only the depth, the Vadavan has one more feature adjacent to it. So it has more than more than 2 kilometers of intertidal area. So that intertidal area hosting a lot of mangroves, and after further from mangroves to the inside the ocean, there is an edge of mangrove. So this edge of mangrove has several tide pools. So these tide pools have a controlled temperature because of the mangroves. So mangroves create shade, and when they are creating the shade, down there are a lot of tide pools. These tide pools are ideal nursery grounds, because even in the summers the temperatures are controlled because of the mangroves. And on the intertidal area throughout the year, there are several 5 to 6 different varieties of algae grow there on that intertidal area. And as a lot of algae grow, I have shown the pictures, right? Those pictures that if you pick up any rock itself is behaving like an ecosystem. So the rock has a lot of amount of different variety of algae. These different variety of algae are the major food of molluscans. So variety of molluscans are feeding on the algae. They are laying the eggs. And now I will show you one more picture. Okay. So I will show you one more picture, that is this. Is it visible? Yes, Is it sir. visible? Yes, sir. This is a very small crablet. In here, it is a zoomed photo actually. It's very tiny, almost 2 to 3 mm size. So since the molluscans are laying the eggs, what this crablet is doing? This crablet is doing nothing but it is feeding on the molluscan eggs. So these molluscan eggs are further nursery of these crablets. Okay, and there are several other species like lobsters. So lobsters, they feed on the molluscans, that is shells and the other molluscans. So these lobsters feed on them. One minute. जरा मीटिंग सुरू है माझी. एक minute. I'll just come back within the 2 minutes. Okay. Alexa. Yes, sir. Should I continue for some time? Sorry, sir. Should I continue for some time? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Actually, Bhushan sir is going in very interesting details of the marine ecology. Yes, sir. ecology. But what I feel is that it is a
oceanography. And in oceanography, all the researchers are required a lot of deep knowledge and advanced knowledge and advanced equipments also, Yes. isn't it? So what our students need, because our students are school students, Right, sir. and what I am feeling just now, because I was also really enjoyed his lecture. He is having very good photographs, and what he has researched also a good research work. But it looks like for some higher level students, MSc, oceanography, like that. Okay, Our sir. students- Just I will add few statements regarding the Bhushan sir's lecture. Okay. yeah. Sir, actually, Bhushan sir, he have vast experience in the field of Correct. oceanography, hai na? Correct. And one more important thing reported by the Prakash Javadekar, a lot of articles which is published by the Bhushan Bhoer sir in the Lok Satta, Correct. Sakal. It is read by the Prakash Javadekar. Prakash Javadekar do talk with Bhushan Bhoer sir a lot of time regarding the various types of issues. Okay, so let me clear ki while we studying or the focusing on the aspects of the ecosystem restoration, it is essential to know that there is a lot of areas, more specifically what I am telling to you, the teachers from the Mumbai area, because there is a lot of pollution from the perspective of रसायनी जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है नियर टू आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट प्लेस. तो रसायनी जो केमिकल इंडस्ट्री जो है वहां से जो पानी लीच आउट होके बाहर जाता है ओशन इकोसिस्टम्स में, तो देयर इज अ फिजिकोकेमिकल असेसमेंट. एक छोटे ऐसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है ना, इसमें हम देख सकते हैं कि नेशनल स्टूडेंट साइंस कांग्रेस में ये प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं. इसलिए जस्ट वी हैव शिफ्टेड आवर अटेंशन टुवर्ड द सच काइंड ऑफ इश्यूज. ओके, सो भूषण सर, यस. सरांचं मी बोलणं ऐकलं की जी, सरांचं जी. म्हणणं आहे की त्याला जास्त स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जी लागते, जी जी जी. असं नाहीये ऍक्च्युअली सर. कसं आहे की फक्त तुम्हाला टीचरला ओरिएंट करावं लागेल मटेरियलशी. येस माझे येस मित्र येस. प्रदीप पाताडे म्हणून एव्हरी डे ते मरीन वॉक घेत असतात. आम्ही पण मरीन वॉक मधनच खूप काही शिकलो. सर, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू की तुम्ही आहे ना सर थोडं गाईड कराल सर, तुमच्याकडे जे टीचर्स अप्रोच होतील ना या पर्टिक्युलर इकोसिस्टम रिस्टोरेशनच्या संदर्भात, तर हा खूप महत्वाचा विषय आहे आणि प्लीज तुम्ही गाईड व्हा त्या सर्वांचे. नक्की नक्की. येस तर येस. त्याच्यामध्ये आम्ही काय करतो, आम्ही फक्त इंटरनल एरियामध्ये घेऊन जातो. जी. अगदी शाळेतल्या मुलांना पण आम्ही घेऊन नेऊन येस तिकडे येस दाखवतो. येस. ते प्राणी, कुठला प्राणी कुठे बघायचा, तो कुठला प्राणी कुठे का मिळतो हे पण खूप महत्वाचं असतं. की तुम्ही जी जी समुद्रामध्ये गेल्यानंतर म्हणजे इंटरनल एरियामध्ये गेल्यानंतर काही जे ह्याच्या स्पीसीज आहेत, काय म्हणतात ना, आपला मरीन स्लगच्या स्पीसीज आहेत. ओके. तर काही एक स्लग असा आहे, तो तुम्हाला फक्त अल्वा नावाची शेवाळ आहे त्याच्या आजूबाजूलाच राईट मिळणार, कारण तो अल्वा फीड करतो. राईट. तो जो कोरिलेशन आहे ना, ते इस्टॅब्लिश करणं थोडंसं शिकणं फक्त खूप महत्वाचं है. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द टीचर्स ऑल्सो, जो टीचर्स यहाँ पे कनेक्टेड है ना सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे के रिगार्डिंग एक पॉइंट बताया था कि कौन से सीजन में कौन से फिशेस कौन से एरियाज में मिलते हैं. सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट डेटा टू वी पीपल, है ना सर? And right now it is the very much important time that Right. All citizen science the group should come out. Yes sir, yes yes, that we are expecting. Yes They sir. are under lot of government pressure, Right sir. and since they are under pressure, whatever reports, even when there are a lot of corals in that area, they will hide the corals. Even when there is a lot of biodiversity, they will hide the biodiversity. Right. Then we are talking about the ecosystem restoration, right? But in this manner, most of the various important ecosystems are being destroyed. Right sir. Unless and until we first identify the problem, unless and until we identify the biodiversity hotspot, we cannot protect it, we cannot restore it. Right sir. Right sir. So for that matter, we need to restore the mangroves ecosystem. What simply can be done, which has been done by my students. Right sir. So a few years back, we have collected a lot of plastic from the mangroves. That time we saw that mangroves, the growth of the mangrove was very slow growth. Okay. Right sir. And the patch from where we collected the plastics, only a single time. We observed that on the second year, that mangrove was gone above our heights.
Right, sir. And the area which was not been cleaned up, that area, mangrove had a very small height. So what we Right. observed, that since we collected the plastic, there was an ample space available for the roots of the mangrove to breathe, to come out from the mud and to take a breath. So there is one article As a regarding the result- ghost crab. Ghost crab. Yeah. You have published it, na, sir? Yes. आपने जो Yes. publish किया था वो ghost crab के regarding. So Yes. that crabs also have a very crucial role in degrading the plastic, na? Yes. No, crabs are not actually degrading the plastic. The It- ghost de- crabs, sand bubbler crabs, Right. they are actually feeding on the dead organic matter which is there in Right. which is there on the coast. And since they are feeding on the dead organic matter, they are increasing the water quality. Or when they are making a lot of burrows into the soil, the air goes inside the soil. As a result, aerobic bacteria go and feed on the this thing organic matter. As a result, bacterial load of the soil gets comes down. And when the intertidal areas or when the water currents come on that, so the bacterial load on the water has been reduced. So all these creatures, they have a very important roles. Like the crabs are there. Then there are periwinkles type of shells, sorry, snails, which are there found on the ocean. Okay, so if you go into the intertidal area, if you see the periwinkles, I've documented several times that fishermen or there are a lot of dead fishes come out from the ocean, and Yes, sir. these snails have a very good kind of sense of smell. Hello. They immediately come Hello, there. sir. Sir. Bhushan, sir. Can you hear me? Yes. Yeah. Actually, our program is very tight program. And we have to end our program at 7 o'clock. And still 3 lectures are to be going on. Even though Pawar sir is also going to speak. But we'll just now I told you that we like your whole session. Really, you have got very deep knowledge. And fortunately, Mumbai students are so the ocean very near to them. So they have got very good scope to conduct small projects for NCSC. So what we will do, we will in our group circulate. Will circulate your number, and I know 2 years back or 1 year back, our one project from Mumbai, they carried out the project on the nets, modified nets, and it was selected till national level. So like that, students from Mumbai also interested in oceanography. So I request you, the further details, you please give the every information in our group also, and if you guide them for your project, and if you suggest The list one of or topic. yeah, will circulate in our group, and definitely our students will accept them, and we will communicate with our students and you, and in that way, with your efforts and students' efforts, our students and guides teachers are too much interested in NCSC projects. They are taking very efforts. sir. Whatever you say, they will do. So that will be fruitful. Because now, we will have to go for, because of this time constraint, Yes. please, we will have to go for the next lecture. But please don't misunderstand me for intervention, because when I talk with Pawar sir, no, I promise him will not intervene your lectures. But, Okay. okay. Pawar sir, you Yes, sir. please, then afterwards I will have to speak also. Yes, sir. Yeah. There are two to three more speakers. Okay. Yeah. Yes, sir. Yeah. Summarizing the both lectures, Dr. Bhushan sir, Dr. Preeti madam, Anna. Yes. Just I will share my screen to you people. Okay.
Okay. Am I audible to all of you? Yes, sir, you're audible. Okay. So everything is given in the concept note, है ना? Very good. Correct. 2021, 2030. This is a decade which is dedicatedly recognized by the, as a ecosystem restoration. And it is important to know the techniques that associated with ecosystem restoration, है ना? And most of the teachers, they know what are the functions of ecosystem. आप सब लोगों को पता है कि productivity, decomposition, interrelationships, maintaining of food chain, food web, है ना, energy dynamics, ecological services, everything is there. So there is a lot of sharing by Dr. Bhushan Boyer sir की 12 लाख साल पहले जो इकोसिस्टम्स डेवलप हुए, है ना, जो इकोसिस्टम्स डेवलप हुए, एक गॉड गिफ्टेड नेचर हमारे आज हमारे इट इज हैंड ओवर बाय द गॉड टू यू पीपल, ऐसा हम बोल सकते हैं ना. तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना है. There's a lot of techniques to protect our nature because this is a era ki there is a need to shift our attention towards the ways of sustainable utilization of natural resources. Natural resources को ठीक तरीके से हम संभालें. एक छोटा धागा म्हणून just I want to share something regarding the Bhushan Boyer sir. Just by understanding regarding the nutrient recycling है ना, nutrient recycling बहुत important होता है. लेकिन राइट नाउ हम अभी फ्लड प्रोन सिचुएशन है पूरे महाराष्ट्र में. आप सब लोग देख रहे हो मुंबई के आजू बाजू के जितने सारे एरियाज है ना जहाँ पे फ्लड प्रोन सिचुएशन बहुत सारा होता है. एंड वॉट एवर द वाटर जस्ट वी सी थ्रू द नेकेड आइज विच फ्लोइंग इन द रिवर्स, है ना. तो रिवर्स में अभी जो पानी जा रहा है इसी के ऊपर हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट कर सकते हैं. जस्ट आई विल टेल यू द स्टोरी कि ये कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं. जस्ट यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट वॉट एवर द सिल्ट लोड विच इज कमिंग फ्रॉम द अपर पोर्शन, ये कहाँ से आ रहा है ना. ये भी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है. And this cycle is continue for 2 to 3 months. Okay, continuously soil erosion होता रहता है. So usually the basically ऐसा कहा जाता है कि Western Ghat is a very great source for the whatever the water which is flowing in a southern part of India, है ना. तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट होता है. न्यूट्रिएंट के बारे में जस्ट आई वांट टू ऐड सम स्टेटमेंट्स टू यू पीपल कि 14 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी को, जिसमें से 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट अभी हमारे सॉइल में है नहीं है. इट इज बिकॉज ऑफ द इरोजन एस्पेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द केमिकलाइजेशन, ये सब हो रहा है. तो न्यूट्रिएंट का ये जो फ्लो जब ओशन या मराइन इकोसिस्टम की तरफ चला जाता है तो व्हाटएवर द लिविंग क्रिएचर विच एसोसिएटेड विद द मराइन इकोसिस्टम, अभी जो भूषण सर ने जितने सारे मेंशन किया था, वो सब लिविंग क्रिएचर आर इन अ डेंजरस सिचुएशन. इट इज बिकॉज ऑफ द आवर प्रैक्टिसेस. तो हाउ टू कंट्रोल कि ये जो लैंड के ऊपर जितने सारे इकोसिस्टम है इनको हम किस तरीके से स्टेबल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए. सो यू मे एबल टू मेजर कहीं विद द हेल्प ऑफ जीआईएस टेक्निक, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी. किसी की हेल्प लेके आप एक पर्टिकुलर पोर्शन में से कितना सॉइल बह के समुद्र की तरफ जाता है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. एक छोटा सा टास्क होता है एंड बहुत ब्यूटीफुल टास्क होते हैं. मैंने खुद ये मेरे पीएचडी के दरमियान ये रिसर्च मैंने किया था. ओके, इकोसिस्टम के रिगार्डिंग सब थीम्स के बारे में आप सब लोगों को पता है. उसके ऊपर मैं अगेन जस्ट आई एम नॉट गोइंग टू शिफ्ट माय अटेंशन टुवर्ड्स द सच इश्यूज. एक मैं छोटा सा एक इशू बता के आपको आगे चलता हूँ कि जिसके ऊपर मेरा स्टडी शुरू है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि जो भूषण सर है वो उन्होंने भी मुझे इस स्टडी में गाइड किया था. तो फायर फ्लैश के रिगार्डिंग मुझे जस्ट एक पता चला कि जस्ट भंडाराधारा रीजन है, वहां पे एक फायर फ्लैश फेस्टिवल होता है. तो जस्ट आई वॉन्ट टू सी दिस पर्टिकुलर द फायर फ्लैश फेस्टिवल थ्रू द साइंटिफिक एस्पेक्ट. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम 2020 की मैं बात कर रहा हूँ. ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज वन साइक्लोन इन द नेम ऑफ तौकते नाम का एक साइक्लोन आया था. एंड इस साइक्लोन स्ट्राइक हो गया. आप सब लोगों को पता है कि ये मुंबई की तरफ से आया था. उसको ये किस तरफ से जाएगा महाराष्ट्र में, मुंबई का पोर्शन छोड़ के अगेन स्ट्राइक ओवर द ये पुणे का जो सदर्न पार्ट है यहाँ से आगे नगर की तरफ, एमपी की तरफ चला गया आगे जाके. तो ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि देयर इज अ मिलियंस ऑफ फायरफ्लाइज व्हिच गॉट डेड ड्यू टू द तौकते साइक्लोन. इस साइक्लोन की वजह से ये पूरे फायरफ्लाइज किल हो गए थे. तो मुझे ऐसा लगा कि अरे बाबा ये हर साल अगर ऐसा होता रहा तो डेफिनेटली वी विल लॉस दिस पर्टिकुलर द इमेंस स्पीसीज. तो इनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करना चाहिए. तो मैंने आई हैड स्टार्टेड द वर्क. और मैंने जस्ट व्हाई आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस टू यू पीपल बिकॉज आपको भी इस प्रकार की आइडिया आनी चाहिए दिमाग में, है ना. और जस्ट यू हैव टू स्टार्ट. तो ये आइडिया कैसे आई और इसके ऊपर पे कैसे काम करता गया, एक थोड़ा सा मैं एक सक्सेस स्टोरी आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ. तो ये जो यहाँ पे जो लिखा है, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल प्लीज.
Yes, sir, Okay. it is visible. यस तो 2000 प्रजातियां पूरे विश्व में है, जिसमें से 9 से लेकर 10 ये जो प्रजाति है, ये रेफरेंस भी भूषण सर का ही है, उन्हीं का रेफरेंस उनके आर्टिकल से मैंने लिया था। तो ये जो है ऑन एन एवरेज 1 साल का पूरा साइकिल होता है ये फायर फ्लाइज का। जब ये साइकिल मैंने पढ़ा तो ये एग्स लेइंग होता है, एग्स लेइंग के बाद लार्वी तैयार होती है, उसके बाद में फायर फ्लाई जनरेट होते हैं। तो टेंटेटिवली महाराष्ट्र में किसी भी पोर्शन में आप जाओगे ना, जहां पे बैक वाटर है वहीं पे फायर फ्लाइज आप एस्टेब्लिश्ड है। अदरवाइज देर इज अ नो सिंगल पार्ट इन महाराष्ट्र की जहां पे फायर फ्लाइज है। यानी कि पूरे महाराष्ट्र में जब मैं जस्ट आई आई कैन से कि जब मैं 35 ईयर्स 40 ईयर्स बैक जब मैं गांव में था, तब मैंने देखा था कि फायर फ्लाइज इज अ वेरी कॉमन इंसेक्ट विच इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मानसून। अभी नहीं है, अभी इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं हमारे रूरल पार्ट से। तो ये जहां पे ऑक्सीजन की अबंडेंट अवेलेबिलिटी है, ऐसे कुछ वाटर लॉक्ड जो पोर्शन है, दैट आर द पोर्शंस ऑफ जो डैम जहां पे खत्म होते हैं, सो उसी पोर्शन में वाटर लॉक लैंड में इनका एग्जिस्टेंस अभी है। और ये भी वहां से खत्म होने में कुछ चंद साल लगेंगे, फ्यू इयर्स इट विल टेक टू कंप्लीटली वैनिश द फायर फ्लाइज। तो मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि इनको इनके प्रोटेक्शन के लिए मुझे काम करना चाहिए। और जब मैंने ये इशू फाइंड आउट किया, तो ये जो फोर्ट्रियस ऐसा नाम लिखा है, सो दिस इज नॉट एक्चुअल नेम। मुझे अर्लियर पता नहीं था। मैंने कुछ सैंपल्स कलेक्शन किए वहां से फायर फ्लाइज के जो मरे हुए थे, जहां पे हमने रेसिडेंस बनाया था भंडारधारा में। तो ड्यू टू द लाइट जो बल्ब हमने जलाए थे, उस बल्ब में कुछ फायर फ्लाइज अट्रैक्ट होके आए थे और वहां पे मरे थे। उनको मैंने कलेक्शन करके लाया और एक जूलॉजिस्ट को मैंने वो कुछ तस्वीरें भेजी थी, कुछ सैंपल भेजे थे, तभी जाके उन्होंने जो मुझे नाम बताया। तो ये फोटोस ऐसा नाम उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन ये गलत नाम है। Why आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, मैंने गलत किया है तो मुझे गलत बताना है। तो ये चीज जस्ट इसका जो साइंटिफिक नाम है वो भी मैं आपको बताने के आगे आगे जाके मैं बताऊंगा। तो ये विल्सन डैम है जहां पे मैंने काम स्टार्ट किया था। While knowing the some aspects of the life cycle of fireflies, there is a one concept of a vernal pool. Vernal pool नाम का एक concept होता है। vernal pool क्या है? ये मेटिंग सीजन होता है 28 मई ऑन एन एवरेज पूरे महाराष्ट्र में या किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में। 28 मई से लेके ये सीजन शुरू हो जाता है, फायर फ्लाई जनरेट होना शुरू हो जाता है, एंड इट लास्ट अप टू द 15th जून। 15 जून तक ये फायर फ्लाइज जनरेट होते रहते हैं। तो वर्नल पूल का कंसेप्ट ऐसा है कि जिसमें से आफ्टर द मेटिंग जो मेल फीमेल का जो होता है, जिसमें जिसमें जिसके बाद ये जो लेइंग ऑफ एग्स होता है, वो फीमेल ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे स्पॉट फायर फ्लाइज आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां पे किसी भी प्रकार का क्रैब्स, किसी भी प्रकार का लिविंग क्रिएचर, किसी भी प्रकार के फिशेस ना हो। इस प्रकार के जो वाटर लॉक्ड लैंड होते हैं वही चूज करते फॉर द लेइंग ऑफ द एग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो भंडारदारा रीजन में मैंने फर्स्ट टाइम स्टडी किया। तो वाटर लॉक्ड लैंड की व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स की, देयर इज अ मॉइस्चर कंटेंट थ्रू आउट ईयर रहता है, ऐसे प्लेस पे ही यहाँ पे एग्स का लेइंग होता है और आगे नेक्स्ट ईयर की जो साइकिल होती है वो रीजनरेट हो जाती है। So the villages identified where there is a dominant population, they were observed in the millions. That is a Purushwadi, Ratanwadi, Ghadgar, उंडावने, पांजरे, मूलशेत, मूतखेल, ऐसे कुछ जो गांव हैं, यहाँ पे मैंने गांव देने। जस्ट आई विल शेयर माय प्रेजेंटेशन टू यू पीपल एंड बीइंग ए पीपल ऑफ मुंबई कर्स यू मस्ट नो, क्योंकि मुंबई से लगभग 3.5 लाख लोग इस भंडारदरा के रीजन में जो जो करसुबाई जो नाम का जो हमारा जो टॉपफिल पोर्शन जो है ना, यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म, मार्शेस घाट, ये सब यहाँ पे आ जाते हैं फॉर अ टूरिज्म पर्पज। तो 3.5 लाख लोग जब आते हैं इस फॉरेस्ट में, एब्सोल्युटली देयर इज नो परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू एंटर सच काइंड ऑफ टूरिस्ट और सच काइंड ऑफ नंबर्स इन दिस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2016 की एक मैं बात बताता हूँ। 2016 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीटिंग कंडक्ट किया था। उस मीटिंग में ये तय हुआ है कि भंडारदरा के ये जो पोर्शन है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन वेयर द फायर फ्लाइज इज ऑब्जर्व्ड इन द मिलियंस, इस पोर्शन में टूरिस्ट लोगों को एंट्री ही नहीं है। फिर भी 3.5 लाख लोग कैसे जाते हैं? तो ये मेरा क्रक्स या ये इंपॉर्टेंट इशू था, क्योंकि ये जो इको टूरिज्म यहाँ पे नहीं हो रहा है। देयर इज इलीगल एंट्री ऑफ अ टूरिस्ट एंड फॉर वॉचिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट। कि ये जब फायर फ्लाइज जनरेट हो जाते हैं तो एक बहुत ही एक नेचर का बहुत बड़ा फेस्टिवल आई कैन से। मैंने बहुत सारा एंजॉय किया, 2 दिन में इस फेस्टिवल में था। मिलियंस ऑफ फायर फ्लाइज यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली जब टूरिस्ट लोग वहां पे जाते हैं तो क्या करते हैं कि दे वर थ्रोइंग एब्सोल्युटली द टॉर्चेस,
एब्सोल्युटली द कार्स की जो लाइट्स है ना वो वहां पे जलाते हैं. सो दिस इज अ फर्स्ट इंसेक्ट, या दिस इज ओनली वन इंसेक्ट इन दिस नेचर की विच अफेक्टेड विद लाइट पोल्यूशन. लाइट पोल्यूशन के वजह से ये अफेक्ट होता है. ऐसा एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे फाइंड आउट किया. ओके, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे एस्पेक्ट के ऊपर मैं काम करता गया लाइफ साइकिल के बारे में. दिस इज अ कोल्ड लाइट फिनोमिनन. ल्यूसीफेरेस नाम का एक कंटेंट होता है जो उसके टेल में होता है. ल्यूसीफेरेस होता है, प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरेस एंड द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एक केमिकल रिएक्शन है जो इंटरनेट के ऊपर जो डेटा था वो जो मेरे साइंटिफिक नोट के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने वहां से ये सब मटेरियल मैंने इकट्ठा किया. कोल्ड लाइट फिनोमिनन माना जाता है. इसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ. जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो वहां पे लाइटनिंग होता है. सो इट इज इसेंशियल टू नो कि मुझे ये बात पता चले कि यहाँ पे जो दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर दैट इज अ फायरफ्लाई जहाँ पे एग्जिस्ट है वहां पे देयर इज अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के रिगार्डिंग अभी भूषण सर ने जो अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में स्टोरीज में बताया, तो यस डेफिनेटली द ऑक्सीजन इज श्रिंकिंग, ये हम सब लोगों को पता है. लेकिन fireflies is a best indicator to show the such kind of areas कि where there is abundant availability of oxygen. तो बाद में दूसरा एक एस्पेक्ट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि फायरफ्लाई जिस एरिया में जनरेट हो जाते हैं ना वहां पे कौन कौन से पेड़ रहते हैं. तो इसमें से बोंड्रा, इसको बोला जाता है लोकल स्पेसीज में. नीड नॉट टू वरी, जो लोकल स्पेसीज जो लोकल नाम बताते हैं ना उसको आप लिख लो लोगों के साथ इंटरेक्शन करके. बाद में उन्होंने बताया हिरडा, यस, मायरोबालन, सातड़ा, साग, सॉरी ऐन बोलते हैं, जामुड़ है, अम्बा, बिस्कुट और द कुरपा. बिस्कुट इन द सेंस ये जो बहावा अपन त्याला म्हणू. ओके, इन मराठी. ओके, तो ऐसे कई सारे जो प्लांट्स है इसके मैंने एक चेकलिस्ट बनाई. जो चेकलिस्ट थी वो बोंड्रा, हिरडा, सातड़ा, आप देख सकते हो, सातड़ा, आयन, जामुड़, अम्बा, बिस्कुट, कि जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फायर फ्लाई जनरेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवनिंग ये वहां पे आ जाते हैं या इकट्ठा हो जाते हैं फॉर द मेटिंग पर्पज. तो जस्ट आई वांट टू स्टडी द सम रिलेशनशिप विद द नेचर. नेचर के साथ ये क्या मिला जुलाव है इन फायर फ्लाइज का, इन्हीं प्लांट्स के ऊपर क्यों आते हैं, बाकी के सब प्लांट्स में क्यों नहीं जाते हैं. ऑन एन एवरेज किसी ना किसी प्लांट के ऊपर जाते हैं, लेकिन जो डोमिनेंस होता है उसको मैंने एक अबंडेंस की यहाँ पे एक क्राइटेरिया लगाया. और यहाँ पे मैंने इन द राइट साइड कॉलम आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंगली द फैमिली मैंने बॉटनिकल फैमिली आइडेंटिफाई की एंड डोमिनेंट जहाँ पे फायरफ्लाइज जो कॉन्सेंट्रेट होते हैं उसका सीक्वेंस मैंने बनाया और इसी सीक्वेंस में मैंने वहां पे फील्ड वर्क करके ये प्लांट्स मैंने वहां पे मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की. मोर इंपोर्टेंटली इन अर्ली मॉर्निंग अगेन देयर इज अ फ्लावरिंग सीजन. फ्लावरिंग इसमें से एक दो फोटोग्राफ है जो बाहर से मैंने इंटरनेट से लिए, बाकी सब जो फोटोग्राफी है वो लोकल वहां पे भंडारा रीजन में मैंने की है. तो ये फ्लावरिंग सीजन है. ये जो फ्लावरिंग सीजन है उसी के भी फोटो लिए जहाँ पे फायरफ्लाइज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है. एंड लेटर ऑन ये जो मैंने जो डेड स्पेसिमेंस के बारे में आपको कहा था ना, तो ये वो स्पेसीज है. दिस इज अ सिंगल स्पेसीज, यहाँ पे कुछ वेरिएशन नहीं है. तो इसका भी स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इश्यूज एंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में रिगार्डिंग द फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये आगे जाके क्या होगा, व्हाट विल बी द पर्सपेक्टिव प्लान इन माय रिसर्च. तो पर्सपेक्टिव प्लान ये है कि मैंने जब फार्मर्स के साथ सेवरल फार्मर्स के साथ मैंने जब इंटरेक्शन किया तब जाके मुझे पता चला कि फार्मर्स जस्ट यूजिंग ए लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स, ए लॉट ऑफ केमिकल्स इन देयर इंटेंसिव फार्मिंग. आई होप कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे जहाँ पे भी 1000 मिलीमीटर राइस होता है, सॉरी बारिश होती है, वहां पे राइस क्रॉप इज अ डोमिनेंट वन. ये राइस क्रॉप वहां पे लिया ही जाता है. तो जब राइस क्रॉप कल्टीवेशन जब होता है तो यूरिया होता है, डीएपी होता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है कि जिसको यूज होता है. एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जैसे राइस खत्म होता है एक क्रॉप, जैसे जैसे डॅम का पाणी थोडा 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 इट इज स्लाइडिंग डाऊन बिकॉज ऑफ हे आवर्तन जल म्हणून आपण हे नगर जिल्ह्यामध्ये काही इरिगेशन ज्यावेळेला पाणी सोडलं जातं, अल्टिमेटली द डॅम का पानी जैसे कम हो जाता है. तो ड्यूरिंग दैट टाइम आफ्टर द दिवाली जब पीपल्स doing practices they start to cultivate the vegetables, and during the time of vegetable cultivation they using a lot of chemicals. Whatever the chemicals which is available in the market, it is cheaply available in that in the houses of the farmers. Yes, हर एक घर भरा हुआ है जो केमिकल से है. Why I am adding this particular study case study to you people, because जब ये केमिकल जब ऐड होते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड होते हैं खेती में, ये वेजिटेबल्स में, ये इसका जो रेसिड्यू जब सॉइल में होता है तो ये जो सॉइल की पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है. एंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फिनोमेनॉन ड्यू टू द चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉइल, ये अगेन पानी में जब मिल जाते हैं, और पानी जब अगेन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीजन जब ये डैम में पानी पूरा भरा हुआ आता है,
तो ड्यू टू द चेंजिंग पीएच ये जो एग्स लेइंग होते हैं, ये लार्वी जो होते हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, एंड ड्यू टू विच देयर इज अ कंटिन्यूसली डिक्लाइन इन अ पॉपुलेशन ऑफ दिस फायरफ्लाई स्पेसीज। ये कंक्लूजन अभी मेरा आया है। जैसे मैंने ये कंक्लूजन मैंने जैसे बनाया, तो ऑन द रिसर्च गेट मैंने कंसेप्ट नोट शेयर किया था। देयर इज अ वन लेडी, आप यहाँ पे देख सकते हो। इज दिस स्लाइड विजिबल टू यू पीपल? प्लीज बी नादा। Yes, sir, it is visible. Yes. Okay. So she's a MSc in applied entomology. ये मलेशिया से स्थित है। ये मलेशिया में इन्होंने फायर फ्लैश के रिगार्डिंग अपना काम शुरू कर दिया था। फायर फ्लैश के ऊपर काम करके अभी ये यूके में काम कर रही है, फायर फ्लैश के स्पेसिस के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो उनको मैंने ये बताया था। तो नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर पर्पस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर, यहाँ पे मैंने जो मेरा जो नोट दिया था ना, across the part of India, 4,76,000 fireflies, sorry, forest fires यहाँ पे होते हैं नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इन प्रजातियों के साथ, इंसेक्ट के साथ। तो ये मैंने उस कंसेप्ट नोट में लिखा था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये जो नादा नाम की जो प्रोफेसर थी, इन्होंने मुझे कमिट किया कि आगे जो फ्यूचर प्लान होंगे, जो कुछ भी आप आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें से आप मुझे कंसल्ट करो। आई विल टेल यू कि हाउ टू प्रोसीड, आगे आपको कैसे जाना है। ये इंटरनेशनल रिसर्चर ने मुझे बताया था रिसर्च गेट के ऊपर। अभी मेरा उनके साथ लाइजनिंग शुरू है। लेटर ऑन व्हाट आई डिड कि वो जो कंसेप्ट नोट मैंने जो बनाया था ना, उसके ऊपर मैंने अगेन just I had drafted one mail to the just hold for 1 minute please. I'm sorry, मैंने मेल अपना ओपन करके रखा था। Okay, is this slide visible? Yes, sir, it is visible, but there are only photos and your mail, sir, on it. No. Yes, mail is there. Yeah, your mail is there regarding Okay. Bean Ada to you, but and the photos are there down, sir. No. So okay, I will share the another screen. Just hold for 1 minute. What I did, that is important one. Okay, is this visible? No, sir, it is the same thing again, like your photos and Yes, the yes. mail. Just wait for a moment. Yes, no problem, sir. Yes, right now. Yes, sir, it is visible now. Okay, so when I sent this particular case study with the who are the actually eminent in this field, that is IUCN. IUCN जो होता है ना, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व में, जो ऐसे इंडेंजर्ड थ्रेटेंड जो स्पेसीज है, जो एक्सटिंक्ट स्पेसीज जो हो चुकी है, इनका पूरे विश्व का डेटा कलेक्शन करने का काम करता है। तो उन्होंने मुझे ये मुझे जो प्रपोजल मैंने भेजा था, उसका उन्होंने ये रिप्लाई दिया था। आयुषन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट की, जैसे कि कोई भी जब किसी को क्रिकेट अगर खेलना है, किसी इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, तो वो उसका एक ड्रीम होता है कि जस्ट आई वांट टू प्ले कि मैं अच्छे ग्राउंड्स पे खेलूं, है ना। उसी प्रकार से आयुषन होता है, जो लॉर्ड्स के ऊपर जो खेलने का जो मजा है ना, वो इंटरनेशनल लाइफ में आना चाहिए। उसी प्रकार से एनवायरमेंट में जो कोई काम करता है ना, उनको ये फील होता है कि मैं आयुषन के साथ जुड़ जाऊं। एंड इट हैपन विथ मी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। ओके, तो ये जो मैंने जो प्रपोजल लिखा था, उसके रिगार्डिंग जो मुझे रिप्लाई आया था, उसको रिप्लाई में यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आइडेंटिफाइड जो स्पेसीज है, दैट इज एब्सकॉन्डिटा, ऐसा उसका नाम है। एंड दिस स्पेसीज इज आइडेंटिफाइड बाय वन ऑफ द ग्रेट रिसर्च इन महाराष्ट्र, दैट इज डॉक्टर हेमंत घाटे, एंड फायरफ्लाई एक्सपर्ट डॉक्टर लेशली नाम के एक एक्सपर्ट है, जिन्होंने ये आइडेंटिफिकेशन पहले करके रखा था। मुझे पता नहीं था, जब मैं आयुषन के साथ जब मैंने रिपोर्ट किया, तब जाके मुझे पता चला कि दीज आर द रिसर्चर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग इन द फायरफ्लाइज का आइडेंटिफिकेशन, जो साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। ओके, तो उन्होंने मुझे प्रपोजल देने के बाद आगे जाके हम इस सक्सेस स्टोरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, कि इस रिसर्च प्रपोजल के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि शी इज सारा लेविस, शी इज को चेयर
एंड प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी इन अ टफ यूनिवर्सिटी, ये काम कर रही है यूएस में, कि जिनके साथ अभी मेरा लाइजनिंग शुरू है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ फायर फ्लाई स्पेसीज. सो व्हाट आई पुटेड दैट एस्पेक्ट्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज एज यू नो कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, है ना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, there is a two types of method, that is the in situ conservation, ex situ conservation. तो in situ conservation that is a preferable method for the fireflies conservation, कि जिसके ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ. Okay, so this is one aspect and मैं कुछ ही 5 minutes में मैं finish करने वाला हूँ. ओके, दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट, इसके ऊपर मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, कि दैट इज द स्कॉर्पियन स्पेसीज. अर्लियर ये मेरा फोटो आप देख सकते हो कि ये 2005 की फोटोग्राफी है. अभी ये जो है मेरा 2022 का फोटोग्राफ है. मैं कंटिन्यूअसली इस एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ. दिस आर द सम स्पेसीज. ये मैंने कुछ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग किया है, आर्टिफिशियल इन द सेंस ये नेचुरल ब्रीडिंग है, लेकिन आर्टिफिशियल जो मेथड्स, दैट इज द कैप्टिव ब्रीडिंग की मैंने टेक्निक्स डेवलप की थी रिगार्डिंग द स्कॉर्पियन स्पेसीज. ये जो छोटे छोटे आप ये यहाँ पे स्कॉर्पियंस दिख रहे हो ना, दिस इज अ सक्सेस स्टोरी, कि मैं फीमेल्स को सेव करके इनको मोल्टिंग किया था 21 दिन का. ये सक्सेस मुझे मिला बिकॉज द स्कॉर्पियंस, एज वी नो, कि जैसे भूषण सर के लेक्चर में हमने सुना कि स्कॉर्पियंस आर द लिविंग फॉसिल. जैसे अर्थ पे लिविंग जो लाइफ जो एग्जिस्ट हुआ तब से लेके ये टिल टू दिस डेट दे आर द एग्जिस्टिंग विथ वी पीपल. इसको लिविंग फॉसिल ऐसा बोला जाता है. तो ड्यूरिंग माय पीएचडी वर्क मैंने स्कॉर्पियंस के स्पेसीज के साथ जो काम किया, तो एक तो येलो स्पेसीज थे. येलो स्पेसीज को पैलामस सोमरदम ऐसा बोला जाता है. बूथस स्टैमुलस जो है, जो ब्लैक स्कॉर्पियंस है, एंड इंडियन रॉक स्कॉर्पियन जो होते हैं. मोर स्पेसिफिकली आप में से कोई तो है जो मुंबई या कोंकण रीजन से हो, तुम आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेसोबुथस रेमुलस जो रेड स्कॉर्पियंस होते हैं उनको बोला जाता है. तो दीज आर द सम केसेस की जिसके ऊपर हमने टिल टू दिस डेट हमने काम जारी रखा है. और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि जस्ट वी आर लॉन्चिंग वन कैप्टिव लैब इन यहाँ पे पिंपरी चिंचवड एरिया में. यहाँ पे बहनाबाई चौधरी पार्क हुआ है, और उस पार्क में हमें एक परमिशन मिला है कि यहाँ पे स्कॉर्पियन पार्क बनाया जाए. सो अगेन जस्ट जैसे स्नेक पार्क होते हैं ना, उसी हिसाब से स्नेक पार्क में एज ए एक्सटेंशन बोल के कुछ स्कॉर्पियन पार्क्स भी हम बनाएंगे, जिसमें हम ये अभी कर रहे हैं. एक फोटोग्राफ मैंने लिया था, ये 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, 2005-6 की. मेरे गांव में जो वाटर के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे, लाइक सॉइल नाला बंड, माती नाला बंड जो बनाए थे, सीमेंट नाला बंडिंग जो बनाए थे. तो सीमेंट नाला बंडिंग जब मैं स्टडी कर रहा था वाटरशेड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में, मेरा पीएचडी है, तब जाके मैंने एक ही सिंगल फोटोग्राफ लिया था. मुझे पता नहीं था कि हाउ मच दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ इज इम्पोर्टेंट टू मी, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ईमेल है जो सर्जियो हेनरिक्स नाम के एक इनवर्टिब्रेट स्पेशलिस्ट है. ये भी इंडिया पोलिस नाम का जो जू है वहां पे ये काम करते हैं. पूरे विश्व का जो ग्लोबल सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइवल, इसके ये कोऑर्डिनेटर हैं. तो ये फोटोग्राफ्स मैंने उनके साथ शेयर किया था. तब मुझे इस स्पेसीज का नाम नहीं पता था. तो उन्होंने जो मुझे जो एक्नॉलेज जो किया था मेल में, उन्होंने नेफिडे नाम की जो फैमिली है, ये फैमिली है इस वाटर स्कॉर्पियन की. मुझे पता नहीं था कि मेरे गांव में वाटर स्कॉर्पियंस एग्जिस्ट है. सो दिस इज ए सिंगल फोटोग्राफ व्हिच आई हैड टेकन इन द ईयर 2005. यू जस्ट आपको पता यानी कि आपको एक रियलाइज होता होगा कि एक सिंगल फोटोग्राफ और सिंगल ऑब्जर्वेशन रिसर्च में कितना इंपॉर्टेंट होता है. सो इट हैज गिवन ए वेरी ग्रेट वैल्यू टू माय रिसर्च, बिकॉज मैं ये रिपोर्ट फर्स्ट टाइम कर सका कि मेरे गांव में वाटर स्कॉर्पियंस एग्जिस्ट है, एंड दिस इज रिपोर्टेड बाय ओनली द सिंगल पर्सन, दैट इज मी. ओके. So while taken in consideration whatever the projects that are associated with the National Student Children Science Congress के साथ जो आप जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स करोगे ना, तो डेफिनेटली दैट प्रोजेक्ट्स विल बी ये छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सके किसी भी आइडिया को. इसलिए जस्ट आई एम गिविंग यू द ट्रिक्स. तो वाइल डूइंग द पीएचडी अगेन जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता के यहाँ पे स्टॉप होने वाला हूँ, कि ये जो एक व्हीट की स्पेसीज थी, ये व्हीट की स्पेसीज रिपोर्टेड इन खानापुर एंड द अटपाड़ी तालुका पर सांगली डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे ये बहुत ही कम पानी में आई कैन से कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर ओनली, ये विंटर के सीजन में ये बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो होने वाली स्पेसीज है. इसको पानी नहीं लगता, ऐसे वेट की स्पेसीज थी. इन फार्मर्स ने संभाल के रखा था. एज वी नो कि राहीबाई पापेरे, शी इज फेलिसिटेटेड विद द पद्मश्री अवार्ड. अगेन देयर इज ए ट्रिनिटी सैवो नाम की एक वुमन है जिन्होंने लाकाडोंग नाम की हल्दी की वैरायटी को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा था. तो इससे
इसी तरीके से इस फार्मर्स ने इस रीजन में फार्मर्स ने इस वैरायटी को प्रोटेक्ट करके रखा था। जैसे मुझे ये व्हीट के बारे में जैसे पता चला, ये कम पानी में ये डेवलप हो जाता है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस व्हीट वैरायटी है। तो इसको मैंने उठा के लाया, और गेरवा नाम का एक स्टेशन है नियर टू वेन्ना लेक इन महाबलेश्वर। आपने कभी महाबलेश्वर कभी सब लोग गए तो डेफिनेटली गेरवा नाम का स्टेशन है। वेन्ना लेक को आप जब विजिट करोगे, वेन्ना लेक के एडजॉइनिंग पोर्शन में एक गेरवा नाम का स्टेशन है, वहां पे मैंने वैरायटी वहां पे दी। उन्होंने रिसर्च इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। 2 इयर्स बैक जब कोविड था, तब हमने ये फर्स्ट टाइम इसका प्लॉटिंग लिया था गेरवा में। ये जो हमारा जो महाराष्ट्र का जो पार्ट है, महाराष्ट्र में जितने सारे व्हीट की वैरायटीज रिपोर्ट होती है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये सब रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन महाबलेश्वर में चलता है। आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए सब चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने वहां पे ये रिपोर्ट किया था इस वैरायटी के बारे में, तब इन्होंने आगे का काम शुरू कर दिया। और अभी के दिनों में व्हाट इज द डेवलपमेंट, कि ये बहुत ही एक इमेंस स्पेसीज है, और ड्रॉटफुल रीजन में जहां जहां पे भी सूखा पड़ता है, जहां पे पानी कम है, इसी रीजन में हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, फार्मर्स को दे सकते हैं। ऐसी वैरायटी हमने चूज की। और राइट नाउ इसके वाइल्ड पैरेट एनालिसिस का काम चल रहा है इस साल, और वो चल रहा है निफाड नाम के रीजन में, जो नासिक से नजदीक है। ओके, सो दिस इज द थिंग्स जस्ट आई वांट टू शेयर विथ यू पीपल। मुझे बाकी तो किसी पार्ट के ऊपर नहीं टच करना है, क्योंकि वी हैव वेरी लिटिल टाइम। ओके, ठीक है। तो as like that there is a lot of things just I want to share with you people, but there is a time constraint। आगे कोई एक आधा वर्कशॉप होगा तो डेफिनेटली हम बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट द रिसर्च आइडिया, हाउ टू कम विद द मेथोडोलॉजी कैसे होनी चाहिए, कहाँ पे हमें जाना चाहिए, किन लोगों की मदद लेनी चाहिए, ये सब कुछ कर सकते हैं हम ये वाइल कंडक्टिंग द प्रोजेक्ट्स, है ना, साइंस कांग्रेस के लिए। ठीक है, थैंक यू। Thank you, Chandrasekhar sir. Okay. Okay, moving on to now. Next, I would like to invite Ms. Dipali Phatak, ma'am, to explain us the important steps in the demonstration of project report and logbook. Over to you, Dipali ma'am. Thank you, Alex sir. आतापर्यंत आपण एक्सपर्ट्स कडनं ऐकलं की आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या विषयावरती आणि उपविषयावरती प्रोजेक्ट करायचा आहे. तर हा रिसर्च प्रोजेक्ट असल्यामुळे आपल्या नेहमीच्या प्रोजेक्टपेक्षा ह्याची धाटणी किंवा पद्धत वेगळी आहे. मी आता प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसा लिहायचा आणि लॉगबुक कसं मेंटेन करायचं ह्याच्याबद्दल 5 मिनिटात तुम्हाला सांगणार आहे. आपण जो प्रोजेक्ट करणार हा रिसर्च प्रोजेक्ट असल्यामुळे कोणत्या थीम मध्ये आणि कोणत्या सब थीम मध्ये बसतोय हे नीट बघून त्याप्रमाणे आपण प्रोजेक्टसाठी योग्य विद्यार्थी निवडणार आहोत, आपल्या प्रकल्पासाठी योग्य विषय निवडणार आहोत, त्याची वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण प्रयोग त्याच्यासाठी करणार आहोत, ते प्रयोगाची निरीक्षणं आपण नोंदवून ठेवणार आहोत, त्या सर्व नोंदणींचा आपण अभ्यास करणार आहोत, त्याचा अनालिसिस करणार आहोत, त्याचा एक न्यूमरिकल डेटा तयार होईल आपल्याला. जसं आपण स्टॅटिस्टिक्स मुलांना शिकवतो तसं त्याचा न्यूमरिकल डेटामध्ये आपण जी काही माहिती आहे, जी काही निरीक्षण आहेत, जी काही नोंदणी आहे, त्याचा न्यूमरिकल डेटा आपल्याकडे असेल, त्याचं आपण योग्य ते अनालिसिस करणार आहोत आणि योग्य पद्धतीने ते मांडणार आहोत. आता हे सगळं आपण तयार केल्यानंतर, वेगवेगळे प्रयोग केल्यानंतर, निरीक्षण केल्यानंतर, त्याची नोंद आपल्याकडे ठेवल्यानंतर आपण जे प्रयोग केले ते कसे केले, काय केले हे कळलं पाहिजे. ह्याच्यासाठी आपण एक पुस्तिका तयार करणार आहोत, जे की आपला प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहे किंवा आपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट बुक असं म्हणू शकतो त्याला. आणि हे अत्यंत महत्वाचं डॉक्युमेंट आहे. म्हणजे जेवढं प्रकल्पचे थीम किंवा प्रकल्पाचा विषय निवडणं किंवा योग्य विद्यार्थी निवडणं जितकं महत्वाचं आहे, इतर सर्व प्रयोग नीट करणं महत्वाचं आहे. त्याच्याच जोडीला आपण हे जे डॉक्युमेंट निर्माण करणार आहोत, आपण ही जी पुस्तिका निर्माण करणार आहोत, आपला जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माण करणार आहोत, तेही तितकंच महत्वाचं आहे. कारण तेच आपल्या परीक्षकांपर्यंत पोहोचणार आहे की आपण कशा प्रकारे प्रोजेक्ट केला. तर आता हे प्रकल्पाचं लिखाण कसं करायचं आणि म्हणजे ती पुस्तिका कशी तयार करायची ह्याच्याबद्दल सविस्तरपणे इन डिटेल ट्रेनिंगचा जो दुसरा भाग असणार आहे, आपलं अजून एक सेशन असणार आहे ट्रेनिंगचं, ज्याच्यामध्ये प्रत्येक चॅप्टर म्हणजे त्या पुस्तिकेमध्ये, आपल्या प्रोजेक्ट बुक मध्ये
कोणकोणते चॅप्टर्स असणार आहे, कोणकोणते भाग आपण त्याच्यामध्ये घेणार आहोत, हे अतिशय डिटेल तुम्हाला सांगितलं जाईल. कशा प्रकारे त्याचं लिखाण करायचं आहे, कोणत्या प्रकारचे कागद वापरायचे आहेत, कशा प्रकारचं बाइंडिंग करायचंय, हे सर्व आपण डिटेल दाखवणार आहोत, सांगणार आहोत. फक्त आता मी फक्त झलक दाखवते तुम्हाला. हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिसतोय, हा पहिलं पान आहे प्रोजेक्ट रिपोर्टचं. आणि तुम्हाला दिसत असेल की अतिशय साध्या पद्धतीने हा प्रोजेक्ट केलेला आहे आणि त्याला स्पायरल बाइंडिंग केलेलं आहे. आणि हे प्रोजेक्टचं पहिलं पान आहे, ज्याच्यावरती आपण प्रोजेक्टचं नाव आणि वर्ष असं लिहिलेलं आहे. प्रोजेक्टमध्ये सहभागी कोण विद्यार्थी आहेत त्यांची नावं लिहिलेली आहेत आणि शाळेचं नाव लिहिलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपण प्रोजेक्ट तयार करायचंय. हे आहे प्रोजेक्टचं नाव, मातीमुक्त शेतीतील विविध माध्यमांचा तुलनात्मक अभ्यास. तर आपल्याला खूप डेकोरेशन वगैरे प्रोजेक्ट मध्ये करायचं नाहीये लिहिताना, आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या चॅप्टर्स त्याच्यामध्ये अनुक्रमणिका आहे. तर ह्याबद्दल तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीबद्दल डिटेल माहिती तुम्हाला सांगितली जाणार आहे. तुम्हाला हे सर्व शिकवलं जाणार आहे की काय लिहायचंय, कसं लिहायचंय. आपण ह्या प्रोजेक्टमध्ये अशा प्रकारे फोटो लावू शकतो. वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळ्या टप्प्यावर जे आपण प्रयोग केले असतील त्या प्रयोगाबद्दल आपण अशा प्रकारे प्रयोगाचे फोटो लावू शकतो. त्याच्यानंतर मी मगाशी तुम्हाला स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस सांगितलं, तर त्याच्यासाठी जो न्यूमरिकल डेटा असतो, प्रत्येक दिवसाचं ह्याच्यामध्ये निरीक्षण लिहिलं होतं प्रयोगाचं. प्रत्येक दिवसाचं प्रत्येक जे रोप वाढलंय त्याचं वाढीची नोंद केली होती. आणि मग हा डेटा सर्व जमल्यानंतर त्याचा आपण अशा प्रकारे अतिशय साध्या पद्धतीने परंतु शास्त्रशुद्ध म्हणता येईल असं आपण अशा प्रकारे त्याचं प्रेझेंटेशन केलंय. आपण त्याचे ग्राफ काढलेत वेगवेगळ्या पद्धतीने, जेणेकरून आपला संपूर्ण डेटा हा स्टॅटिस्टिकल पद्धतीने आपल्याला मांडता येईल. तर अशा बऱ्याच पायऱ्या आहेत ज्या आपल्याला करायच्या आहेत आणि त्या सर्वाची आपल्याला नोंद करायची आहे. प्रकल्पाचं उपयोजन लिहायचं आहे वगैरे. तर हा झाला प्रकल्पाची पुस्तिका, जी मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे अतिशय महत्वाचा भाग आहे. जेवढा आपण प्रकल्प करायला मेहनत घेतोय तितकीच मेहनत हे प्रकल्पाचं बुकलेट म्हणजे आपला जो प्रोजेक्ट आहे त्याचं बुकलेट करायला आणि जे आपण सबमिट करणार आहोत, जे बघितलं जाईल, जे वाचलं जाईल, त्याच्यावर तितकीच मेहनत घ्यायला लागणार आहे आणि करायची आहे. आणि ज्याच्यामुळे आपला प्रकल्प पुढे जाऊ शकतो. आणि मगाशी म्हटल्याप्रमाणे याच्या प्रत्येक पायऱ्या तुम्हाला मे बी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये किंवा दुसऱ्या आठवड्यामध्ये अजून एक ट्रेनिंग घेतलं जाईल, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हा प्रोजेक्ट कसा लिहायचा हे सांगितलं जाईल. आता माझ्या या लेक्चर मधला दुसरा भाग आहे म्हणजे लॉगबुक, जे की तुम्ही प्रकल्प आता सुरू जेव्हा कराल तेव्हापासून तुम्ही मेंटेन करायचे. अतिशय साधी जुनी एखादी वही असली तरी चालेल, मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी त्याला कव्हर घातलेलं आहे लॉगबुक, ज्याच्यामध्ये तुम्ही प्रकल्पाचं नाव परत अतिशय साध्या पद्धतीने लिहायचं आहे. आणि असं म्हणता येईल की लॉगबुक हा तुमच्या प्रकल्पाचा आरसा आहे. म्हणजे दररोज तुम्ही त्या प्रकल्पासाठी, म्हणजे मी तुम्हाला वाचून दाखवते की प्रकल्पामध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सभा घेतली की कोणाकोणाला इंटरेस्ट आहे आणि त्यातून आपण विद्यार्थी निवडले. मग त्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीने आपण विषय प्रकल्पाचा निवडला, त्यांच्याबरोबर त्यांना काही माहिती गोळा करायला सांगितली. तर हे प्रत्येक डेली बेसिसवर तुम्हाला हे असं लिहून ठेवायचंय, म्हणजे मुलांनी लिहून ठेवायचंय. आणि हे अतिशय सुबक चांगलं पाहिजे असं नाहीये, पण प्रत्येक गोष्टीची नोंद की प्रकल्पासाठी कुठची जागा निवडली, प्रयोग कुठे करायचे ठरवले, त्याच्यानंतर त्याच्यासाठी प्रिन्सिपल मॅडमची किंवा सरांची परमिशन घेतली का, कुठे साहित्य गोळा केलं, कुठून आणलं गेलं, कुठून खरेदी केलं गेलं वगैरे. तर हे सर्व आपल्याला लिहायचंय. अगदी प्रकल्प जेव्हा सबमिट होतो आपला तोपर्यंत आपली प्रेझेंटेशन प्रकल्पाची होतात. वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये आपला प्रकल्प पुढच्या स्तरावर जातो. हे सर्व बारीक सारीक नोंदी 1 ते 2 वाक्यामध्ये आपल्याला लॉगबुक मध्ये लिहून ठेवायचे आहेत. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे हे लॉगबुक हे तुमच्या प्रकल्पाचा आरसा आहे. त्याच्यावरनं जितकं
आपलं प्रकल्प म्हणजे प्रोजेक्ट बुक जे मी मगाशी दाखवलं, हे जितकं चाललं जातं जजेसनी, तितकंच लॉगबुक देखील अतिशय बारकाईने बघितलं जातं आणि त्याच्यावरनं त्यांना समजतं की खरोखरच हा रिसर्च किंवा संशोधन हे खरंच केलं गेलं आहे किंवा नाही. तर एवढं बोलून मी थांबते. ह्या 2 महत्वाच्या गोष्टी आहेत आणि ह्याच्याबद्दल तुम्हाला अतिशय विस्तृतपणे, सविस्तरपणे जे ट्रेनिंग सेशन 2 होईल तेव्हा तुम्हाला सांगितलं जाईल. त्याच्यामुळे मी इथेच थांबते आता. धन्यवाद. Thank you, Dipali Phatak, ma'am. Alex, I want to add something. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Just now, Dipali madam had told you importance and nature of the project report book and logbook. Actually, all these things are important. In every training, we follow this, that there should be the guidance on 2 things. One is theoretical part and other is technical part. In theoretical part, we give the information on main theme and sub-themes. So I may say that today we tried to give you the information about the theoretical part or the main theme and sub-theme. So this year, the ecosystem, know your ecosystem is the main theme. And related to know your ecosystem, there are 5 sub-themes and all are based on ecosystem. So ecosystem restoration, this is one concept, and has declared since last year up to 2016, 25 or 26, these 5 to 6 years, they have declared the year of restoration of ecosystem. So therefore, that man has destroyed as many ecosystems as he can. And this is very dangerous. And therefore, the efforts are to be taken by whole world, not only by us, that all the ecosystems should be restored. So every person, educated person, teacher, student, have think on restoration of ecosystem. How it can be done? It may be a small effort, but an important effort to save our Mother Earth. So this information part is called as secondary data. So today we consult or deal only on secondary data. But on secondary data, we cannot complete our project. We must have the primary data. So what is the primary data? So we have to select the topic related to any sub-theme. Then we have to collect as many more information. And then on that information, we have to work by any one or all 3 methods of research. That is survey method or observation method or experimental method. Phatak madam tried to tell you the same thing, that it is important to do the project, to collect the information, to collect the data and analyze it, and then draw the conclusions. So there are so many factors when you will collect your project, complete your project. So we have decided to conduct another full session on this type of training. How to do the
experiments, observations, and all these things, and how to present it in a project book also, and in front of the judges also. How evaluation is taken, which are the points considered in evaluation. So now you might have understood that what we are trying to tell is also very, very important. So don't miss our second training of this year's series of teachers training. Now, very soon, we will give you one link, and you have to register your project through that Google link. And the last date of submitting your project is 17th of August. So before that, you will have to register your project. This year, we will be very strict about the last date. Because of pandemic, because of sympathy, we consider lot last 2 years. But we face so many problems in completing our work in time. So this year, we know that all schools are running very smoothly. So please register your project in time. You will not be given 1 day extra also. Then we will go for sending your synopsis, sending your audio videos, then participating in district level Children's Science Congress, then participating in pre-state competition, then state, then level. So long journey we have to walk this year also. And we are doing this since 20 years tirelessly. So this year also I am expecting a wholehearted cooperation from all our teachers. Now we will give you the guidelines of the next, how to do the project, how to go for next levels. Before that, one important thing is that we have continued last year's WhatsApp group and Telegram group. We have circulated the invite links. Through the invite links, join both these two groups. Each and every query will be solved in that group. And this year also, as soon as you will submit your entry form in the Google, you will get one remark after submission. And in that remark, link is also given to join the Telegram group or WhatsApp group. If WhatsApp group will full, you have to go to Telegram group. And we will not be responsible if you didn't join the group, because next each and every circular, each and every update, each and every instruction will be given in the group only. So all these important things I wanted to know. I assure you that this year also we offer the wholehearted cooperation from us. Take a benefit of that and repeat the history of previous years. Thank you very much. Thank you, Alex. Thank you, Jadhav sir. Now next we have the question and answer round. So I would like to request
our representatives, our OCMs, to kindly ask questions on behalf of the teachers to our respective resource person. Our resource person present Preeti ma'am is present, sir. and the power sir. No, Pawar sir is not there. And Bhoir sir is also not there. Okay. Thank God one madam is present Okay. for us. So, OCMs, is there any question that has come in the YouTube chat box? Alex, so there are very few common questions. One of was regarding the registration, which sir has answered already. One was regarding the submission of the project, whether it will be online or offline. And the one was like in which language they should submit the project. I mean, I'm talking about the vernacular mediums. Okay. The NCSC has got no bar of language. If you are having a regional level in Adivasi, in that language also, you can write and present your project. Means you are allowed to present your project in any vernacular language and English. And just now I told you that registration will be online through Google Forms. And that I declared before 17th of August. Is it clear? I think they have not listened me properly. Any next question is there? No, sir, these were the three questions which were commonly asked. Okay. Yes, sir. Same thing. Only these two questions were there. Other few questions were common, like how to do the registration and like how to proceed for the project. So these questions can be answered, as you said, in the Telegram. Yeah. Okay. And So, sir, some questions were there in group, our group. If madam is there about that hypothesis, some questions have there no in group. yes, sir. I saw some questions. Sir, one more question is asked, how many students can we include in one project group? One or two. Actually, there should be 2 students. And mind well, 2 groups are there, higher group and lower group. The higher group, in higher group, the group leader must be above 14. His co-partner is allowed, if not 14, below 14. But group leader must be above 14. Similarly, in lower group, all means not all, both the students must be below 14. Below 14 means 13 years, 11 months, 20 days will also do. But age is to be calculated as on 31st December 2020. Not present age. Not the age at the time of filling the form. But the age should be calculated on last day of this year. Okay. Okay, sir. Okay. Jadhav sir,
Yes. Can I take leave now? I have to proceed for another work. Sure. Thank you. Very much for attending so long time and giving your presence in our. It's a good workshop. Yes. Okay, we are not that much satisfied, but thank you, sir, No, for your thanks. comment. Many thanks for your organizing team. Okay, thank you, sir. Nicely organized. Okay. Say something, Alex, sir. Thank you, sir, for being there with us and giving your precious time. Yeah, Jadhav, sir, can we move ahead now? Yes. Okay. Now, after the Q&As, now we have the expression of views. So we have two teachers with us who will be expressing their views about today's teachers training program. So first, I would like to request Miss Selby Matthew from VPM's Vidya Mandir to kindly come ahead and share with us her experience during the program. Hello. Yeah, hello. Hello. Yes. Good evening to all. I am Mrs. Selby Matthew, science teacher from VPN's Vidya Mandir Daisal. First of all, I would like to thank NCSC team for conducting a training workshop for the teachers. When we came to know about regarding the main theme, that is ecosystem restoration, we were a bit confused how to go about this project. So after attending this wonderful seminar, most of our queries are answered. So, Preeti Madam, the session on community conservation areas, how the villages and the local people are very much concerned about their biodiversity. If they are so much of concerned about, then why don't we, the educated people like us, also should do something for their efforts. So that is what I felt it from Madam's lecture. Then we go about Bhushan sir lecture. He explained about marine ecosystem and terrestrial ecosystem. So he has done systematically, he has explained everything, how this earth is formed, how life originated, all this, all we should know. Then only we will be able to go about a detailed project study or detailed research studies. So thank you, Bhushan sir, for giving us a wonderful explanation. And after that, Dr. Chandrasekhar sir, he has given a very good input session or very good explanation about the research was he had done it. From that, we came to know that how we can also go about, how we can do the project work, how we can do the research work. So that was the wonderful experience, wonderful presentation by sir. Then Dipali madam, she explained about logbook and project book. So with all this information, I think we will be able to select our project topic and work on it. Once again, I thank you everyone for making it a great learning experience to all of us. We are looking forward for the next session. Thank you for giving me a chance. Thank you. Thank you, Selby ma'am. Next, I would like to request Miss Ranjana Chaure ma'am to kindly come forward and share her view regarding today's teachers training program. Welcome, ma'am. नमस्कार सर्वांना. गुड इव्हिनिंग. संपूर्ण प्रशिक्षणाचा जर आपण आढावा घेतला तर याचं पूर्वनियोजन खूप उत्कृष्ट होतं आणि जाधव सर अनेक वर्ष सातत्याने हे काम करत आहेत. म्हणून या विज्ञान ऋषी श्री जाधव सरांना मी प्रणाम करते. कारण एखादी गोष्ट सातत्यपूर्ण करणं याच्यामध्ये फार मोठी गोष्ट आहे. सरांकडून शिकण्यासारखं खूप आहे सर. आणि नियोजन उत्कृष्ट होतं प्रशिक्षणाचं. त्याचप्रमाणे जे तज्ञ मार्गदर्शक होते भूषण सर, चंद्रशेखर सर आणि प्रीती मॅडम यांनी अतिशय विविध विषय उत्कृष्ट पद्धतीने प्रशिक्षणार्थींपुढे आमच्या पुढे मांडले आणि त्यातून विस्तृत पद्धतीने आम्हाला संशोधनासाठी कुठले विषय निवडता येतील याची खूप विस्तृत पद्धतीने माहिती मिळाली. त्याचप्रमाणे दीपाली मॅडम त्यांनी जी प्रकल्प
मांडताना तो कसा मांडला पाहिजे किंवा प्रकल्पाची पूर्वतयारी कशी करायची, प्रकल्पाचा जो अहवाल आहे त्याच्यासाठी पुस्तिका कशी मेंटेन करायची, त्याचप्रमाणे लॉगबुक कसं मेंटेन करायचं, तर सर्व अगदी व्यवस्थित पद्धतीने त्यांनी आम्हा प्रशिक्षणार्थींना त्याची माहिती दिली. एकूण प्रशिक्षणाचा विचार केला तर ऑनलाईन प्रशिक्षण घेतल्यामुळे आम्हाला आहे त्या ठिकाणावरून हे प्रशिक्षणाचा लाभ मिळाला आणि अतिशय लाभदायी प्रशिक्षण झालं आणि याचा निश्चित सकारात्मक परिणाम होणार आहे आणि प्रकल्प निवडीसाठी आम्हा प्रशिक्षणार्थींना याचा फायदा होणार आहे. पुढील सेशनसाठी आम्ही सज्ज आहोत. म्हणून संपूर्ण राष्ट्रीय विज्ञान परिषदेची टीम, त्याचप्रमाणे जाधव सर, सर्व आयोजक, सर्व OCM यांचे आभार आणि एकूण सर्व प्रशिक्षण अतिशय फलदायी आणि उत्कृष्ट झालं. धन्यवाद. Thank you, Ranjana ma'am. Last but not the least, now I would like to welcome Dr. Sanjay Mohite sir to give the vote of thanks. उपस्थित सर्व मान्यवर, आजचं आपलं जे ऑनलाईन प्रशिक्षण झालं या प्रशिक्षणाच्या आभार प्रदर्शनाच्या कार्यक्रमासाठी मी इथे आहे. सर्वप्रथम आपल्या मुंबई विभागाचे तिन्ही विभागाचे म्हणजे प्रथमच मला वाटतं उत्तर, दक्षिण आणि पश्चिम या तिन्ही विभागाचं प्रशिक्षण हे ऑनलाईन पद्धतीने होतं. तर यामध्ये सर्वप्रथम ज्या ज्या OCM मेंबरने परिपत्रक काढण्यासाठी डिपार्टमेंटमध्ये जाऊन अथक प्रयत्न केले आणि त्या परिपत्रकामुळे या आमच्या सर्व शिक्षकांपर्यंत पोहोचता आलं आणि त्यांना जी लिंक उपलब्ध झाली त्यामुळे ते प्रशिक्षण अटेंड करू शकले, अशा सर्व OCM मेंबरचं सर्वप्रथम मी आभार मानतो. या सर्वांना एकत्रित करणे आणि या सर्वांना कार्यक्रमाचं नियोजन करणे, आज जरी कार्यक्रम हा 2 ते 3 तासाचा असला तरी यामागे मुख्य प्रेरणा आणि याचं सगळं बारीक सारीक नियोजन आणि आमचे सर्वांचे प्रेरणास्थान आणि मार्गदर्शक श्री BB जाधव सर यांचेही खूप आभार, कारण की यांच्या मार्गदर्शनाशिवाय प्रोग्राम कोणताही पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यानंतर आपण आज जी ऑनलाईन पद्धतीने लिंक दिली होती YouTubeची, यामध्ये काही टेक्निकल अडचणी झाल्यामुळे आपल्याला बरोबर 3:30 वाजता सुरू करता आली नाही. त्याबद्दल मी सर्वांच्या आमच्या सर्व OCM मेंबरच्या वतीने त्या शिक्षकांना थोडा त्रास झाला त्याबद्दल आम्ही दिलगिरी व्यक्त करत आहोत. आणि त्यानंतर मात्र आम्ही ती YouTubeची लिंक आपल्या ग्रुपच्या माध्यमात YouTubeच्या चॅनलवर पाठवली आणि तरीही बहुसंख्य संख्येने सर्व जे शिक्षक आहेत त्यांनी सहकार्य केलं. त्यांचे खूप खूप आभार, कारण की त्यांच्याशिवाय हा कार्यक्रम पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यानंतर आपल्याला आजचे जे मार्गदर्शक आहेत, आपल्या सर्वांसाठी शिक्षण विभाग सतत कार्यरत असते आणि आपल्या या कार्यक्रमासाठी दक्षिण विभागाचे उपसंचालक मिस्टर संघवी सर, त्यानंतर उत्तर विभागाच्या शिक्षण निरीक्षका उर्मिला पारदे मॅडम आणि उत्तर विभागाचे शिक्षण निरीक्षक हे उभे राहून त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. आजचे आपले प्रमुख पाहुणे प्रफुल्ल निकम सर यांनी आपल्याला या राष्ट्रीय बाल विज्ञान परिषदेबद्दल जी माहिती सांगितली आणि वेळात वेळ त्यांनी काढून आपल्यासाठी मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल त्यांचे आभार. त्यानंतर अत्यंत महत्त्वाचा म्हणजे जो विषय दिला होता इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, त्यावर अगोदरच आपल्या सर्वांना माहिती की हा विषय थोडा किचकट होता. या विषयावर नेमकं काय केलं पाहिजे, कशा पद्धतीने आपल्याला संशोधन केलं पाहिजे, त्यावर आजचे जे मार्गदर्शक होते, RPs होते, त्यांचे खूप खूप आभार, कारण की त्यांनी अत्यंत विस्तृत स्वरूपामध्ये आणि खूप चांगल्या स्वरूपामध्ये आपल्याला माहिती सांगितली. त्यामध्ये डॉक्टर चंद्रशेखर पवार सर, त्यानंतर डॉक्टर प्रीती आपळे मॅडम आणि भूषण भोईर सर आणि चंद्रशेखर पवार सर यांचे
आभार मानतो. त्यानंतर आपल्या कार्यक्रमाला राज्य समन्वयक म्हणून विश्वास कोरडे सर, त्यानंतर नंदकुमार कासार सर, हे सुद्धा आपल्या कार्यक्रमाला त्यांनी उपस्थिती दर्शवली, वेळात वेळ काढून आपल्याला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्यांचे आभार. त्यानंतर आपण आपलं लॉगबुक कसा लिहावं, विषय कसा निवडावा, अहवाल लेखन कसं करावं, याबद्दल दीपाली पाठक मॅडमने विस्तृत माहिती सांगितली, त्याबद्दल त्यांचे आभार. सूत्रसंचलन करणारे अलेक्स सर, त्यांनी ओघवत्या शैलीमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांनी आपल्याला सूत्रसंचलन केलेलं आहे, त्यांचे आभार. त्यानंतर पीपीटी सादरीकरण करण्यासाठी हिमाली मॅडम यांनी ज्या नाविन्यपूर्ण पद्धतीने आपल्याला पीपीटी सादरीकरण केलेले आहे, त्यांचे आभार. त्यानंतर ज्या ऑनलाईन पद्धतीमध्ये शिक्षकांच्या शंका येत होत्या, त्या सगळ्या शंका एकत्रित करून त्यांचं निरसन करण्यामागे रेखा शानबाग मॅडम यांनी जे उत्तरं दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार. आणि शिक्षकांमध्ये अंजना मॅडम आणि सेल्वी मॅडम यांनी शिक्षकांच्या बाजूने आपलं मत प्रकट केलं की प्रशिक्षण कसं झालं, त्याबद्दल त्यांचे आभार. आणि यानंतर आपल्याला टेक्निकल टीम मध्ये सदानंद कांदेकर सर, इतर सर्व जे शिक्षक मंडळी आहेत, या सर्वांनी हातभार लावला, त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. कळत नकळत कोणाचे चुकून आभार राहिले असतील तर त्यांचे मी आभार मानतो आणि आभार परिषदेचा कार्यक्रम ते संपला असं जाहीर करतो. अलेक्स सर. Thank you, Sanjay Mohite sir. Now I would like to request all the attendees, YouTube as well as this Zoom session, to kindly stand in attention for the national song. श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितं रुमगलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. Thank you to all the eminent dignitaries who have been present today. Thank you to all the state and district coordinators of NCSC, all the resource persons, all the OCMs, especially our convener, Mr. B.B. Jadhav sir. A big thank you to everyone present today. Thank you, everyone. Stay healthy, stay safe. Thank you.